all our plans before God, and for sure, success is guaranteed. So I would urge our students, our parents, our teachers, and all other stakeholders to commit the plans we have to the Lord, and for sure the Lord will grant us success. Let's pray. Gracious, loving Father in heaven, thank you for this wonderful day you have given us to assemble as Tendere family. Thank you for assuring us success when we wholly and fully depend on you. May your grace abide, guide the programs of this day. It's in Jesus' name we have prayed and believed. Thank you. Thank you. So let's put our hands together for Mr. Cleophas, our preacher. Thank you so much. Asante sana. Now we want to have another program immediately. We are breaking. We have some refreshment for a few minutes, then we come back for entertainment. Yani ngoteba kogenda tulisikali tonyole ndagira alafu nande tumanye ko irana gocha iko nachakira abanafunzi namanya gochanka sawa sawa imo kumibono yunoro umuntu toko basomya go ikatokwa noro mbuya mono sana. So immediately after the refreshment we'll come back for entertainment. All right? So the parents will go out first. Aba ibuli tuchake kwa soka kwanza na abageni baito tikatosokera umulangu oyo. Chinyomba chiyobo chenu tinda abatebya. Mario, I'll only pick two. We have dances, we have gospel songs, we have bongo, we have Maasai, we have poems. So, and we have the urban songs, Kisi urban songs, Gusi urban songs. But for all those, I'll only invite about two from all those categories for presentations. So on stage, we having Cosmas Mario. After Mario, I'll give another chance to maybe Gloria for dance, and so we'll call it dance. And then I'll invite maybe Bahati Daudi and Boizi Wanoma for bongo. I'll invite Shankile. So that is in that order. Shankile, you'll come for a Maasai. And then we shall have now poems. We shall give Pastor Dorcas and Trucia a chance. In that order. We'll not be talking, we'll just be watching. So let's sit back and relax if we can, but enjoy. Thank you so much. Cosmas on stage. After him, we shall have Gloria for dance, then Happiness for bongo. Thank you. We are on air at Inuka TV, YouTube channel. Thank you so much. No noise. Let's put our hands together for one Cosmas Mario. Thank you so much, Cosmas. Welcome to stage. Okay. No money niko magadi. No money niko magadi. Muitwa Mr. Macontraband. Nastaki mabishano. Muitwa Carlos Gambino, Lucky Luciano. No money hamni bambi. No money wate mababi. Choria uchi UGK. Ona nikompia na bambi. No money niko maganje nigga. No money una kipaji. Ole nje does na kala clash. No money niko maganji. No money wani mtiaji. No money niko magadi. No money niko magadi. Muitwa Mr. Macontraband. Nastaki mabishano.
Muitwa Carlos Gambino, Lucky Luciano. Noma ni hamni bambi, noma ni wote mababi. Chorea uchi UGK, ona ni kompia na bambi. Noma ni niko makanje nigga, noma ni una kipaji. Olenje dozi na kala clash, itapiga marangi. Leta mengo, vini leta vita, sabukani damu, nitatiririka. Kani bando, zangu ni magiga, misi binadamu, enda ita Jesus. Manzi yako, yuni ita ati, mini papi. Pull up na ngeo hatari na wala simlani. Wapi kelele zake twende kelele zake ziko wapi tena mara moja ya mwisho. Studies of forensics. Story ya kutoka Kehuti. Kwa nini nimekimbisha wangapi? Tunatoka Nairobi mzima East bus mpaka CBD. Ndogo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV kwa hii game sima MVP. Na kakuna msana bishana kamisi size za trek resist. Tunatoka Nairobi mzima East bus mpaka CBD. Ndogo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV kwa hii game sima MVP. Na kakuna msana bishana kamisi size za trek resist. Kwa nini cash Ola miukifika ola mjazigede kama umesota. Tuna maintain total na mko solo mkuja na rende utachoka. Koromile kwa toja left right west umenona. Nikiwaga nayo mina mzangu tunajioga. Gloria becoming Noma. Gloria becoming. Wapi vigelegele zake? Let's appreciate him. Oh, wapi kelele. Thank you so much. Yeah. Next on stage. Thank you, because we have Gloria Clinton, because Gloria, your chance is over. We don't give you a chance again. Clinton, thank you so much. Clinton, on stage. When you know that you are the next, let your item be ready. Nishapatana na gangsta 24/7 ana head kama Ali kuswali sikwa village naombea so nitakwe tena inbred stay overthink kesha kuka meditate bro situko tu na kushuka labda stairs tumekuja pair to disconnect the pair dozi tisha za macho mekuya ana stare approach kometa kushindo kumea si kawaida na ngavunye na sexy ni kama waida kuchorea saba ndio inaweza sababisha kwangi na kwangi kutafuta na vichwa kile kidosi mimi napanga shagi Siaka ni kutoka siaka kila mtu siaka Makofi kwake. Kelele. Lavo huyu bana, mpe makofi. Ona watika zile pilka za kupita. Nilipita sister Rita nikawita zile za miaje sita kaza kuni size ni kama ona Batista 2 months down sana shinda kini text na then mimi kushikana fuck to the rest anasema kakoridi. Happiness, be preparing happiness for a bongo item. You are the next. Pigia makofi. Okay, let's
put our hands together for one Clinton. Thank you so much. Happiness. So Ati, let's go. Nasema Ati. Thank you. So, happiness. After happiness, we shall have Bahati. Then Boys Wanoma, okay? Boys Wanoma after Bahati, okay? Bitch, killer. Ulilala, nimeona kila kitu. Nimepata message za misko alikubibu. Sala, ulienda jana usiku. Eti kapenda show msafi, ulisafisha msitu. Yani kila siku tuko wote, kumbe unanizunguka. Pamoja na mahaba yote, kumbe waficha makucha. Meseji nyingi sana nimeshazikuta, zingine sijazisoma ningekufa. Nilipoona picha za mafuta, nikakusaidia kuzifuta. Kuna Beni daktari, hadi Doto dalali. Ila achana na wile mme wa mtu, utamwagiwa tindikali. Natamani kukuacha uende, ila moyo nataka nikupende. Najilaumu kila siku mi mzembe, ila moyo nataka uyajenge mapenzi. Natamani mapenzi ya dumu, ila mwenzangu waweka sumu. Sipendi kukulaumu, ila napitia wakati mgumu. Kila weekend upo Kisumu, unadanganya ni majukumu. Kumbe upo kwa Rome, unampa utamu anakuchumu. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me. Why you cheating on me? Cheating on me. Stop cheating on me. Cheating on me. Simu nzito, nimeona meseji ya Davito. Kumbe mbezi mwisho. Bahati. Next Bahati. Check. Thank you. Let's appreciate them. Thank you so much. Now on stage we're having Bahati. Let's put our hands together for Bahati. Thank you so much. Then Boys Wanoma will be coming. That is a Tanzanian. Waiteni wa Mbeya, wa kusini na mashariki, waje kuona bado niko nawe. Waliongea eti mali si hatufiki, ikiwa choko wakamesema we. Wako chongo, ninaona kengeza, yani uhono unavyonikoleza. Wanatapika nyongo penzi hawajaliweza, na kusifu kibongo na kusifu Kiingereza. Muchuchu Shuka chini. banana punga mkono tu, na kuomba baby simama leo yako sikukuu. Nikupakulie minyama upite na huku, wasokupenda wakere sana. Unijie kwa mbwembwe, unainama waonyeshe, unainuka ama unaigusa, afu kama unashiongeze na jonjo. Unainama madegeshe, unainuka
Makofi kwake. Next we have Boys Wanoma. Where are they? The Boys Wanoma. Our hands together for them. Let's put our hands together for the Boys Wanoma. Thank you. Mbona ni nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tufirifiri na taska Burako kasi. Mbona ni nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tufirifiri na taska. Brame jituma ako kazina na Isaka, but anajua bibi yake anafanya nini Naivasha. Woi, nashindwa dunge chen gani hizo nazidunga zote. Anataka nimwage ndani, mimi namwaga kwa matope. Wagwan. Yeah, hey, Octomoto the man, you know. Big boy. To the man, you know. Yeah. I got my Hey. chocolate. Angela, newborn. Hey. Woo. Angela, you make me sing your song. Angela, you make me feel so good. Angela, my temperature, you cool. Angela, the one your body like a star. Angela, you do me that thing. Angela, mtamka njugu karanga. Angela, mtamka njugu karanga. Angela, mtamka njugu karanga. Wagwan. It's okay, but let's appreciate him anyway. There was a technical error. Thank you. I'm sorry. Maybe we can have the next, or you continue? Should we add him some 2 minutes? All right. Yeah, hey, Octomoto the man, you know. Yeah. Yeah, hey. To the man, you know. I got my guitar. Hey. Angela, newborn. Angela, you make me sing your song. Angela, you make me feel so good. Angela, my temperature, you cool. Angela, the one your body like a star. Angela, you do me that thing. Angela, mtamka njugu karanga. Angela, mtamka njugu karanga. Angela, mtamka njugu karanga. Angela, magego bwate madiaba. Octomoto na feel siko sawa. Kogweta ichogo changanya. Ukiniguza naishiwa na power. Asore walaiti ngonganya. Daktari wa mapenzi nipe dawa. Yeah, hey. Uko fresh, uko fiti, msupo na nukia kikadisi sablesi kupata malkia. We kila temu nituliza sauti yako nikisikia. I cannot lie, moyoni ni umenijaja. Anetulinda ni mmoja na ni jaja. Umeniweza kabisa, kwako sina ujanja. Hakika ni wewe unayenifafa. Ukiniacha naweza dedi kifafa. Octomoto the man. You make me sing your song. Angela, you make me feel so good. Angela, my temperature you cool. Angela, the way you want a body like a star. Angela, you make me go gaga. Angela. I'm glad I'm the guy, for sure many pa maban, keep one na fly. Enti ukitaka I'm ready kubuy, na si hapa nitakuchukua hata Dubai. Tumetoka mbali bila kitu from zero, siwezi kusaliti wendo my superhero. Nitakumaintain, sitaki upunguze kilo, kidai kulala nigeuze pilo. Pole pole ni kuhando, usije nisepa kazi ile bando. Wengine wote naweka kando, nikutunze nikulinde maana mimi komando. Angela, you make me sing your song. Angela, you make me feel so good. Angela, my temperature you cool. Angela, the way you want a body like a star. Angela, you make me go gaga. Thank you. Our hands together for Shankile the Masai. Thank you so much. Yes, so I'm sorry our learners. The time is rerunning against us. Hey, volume. Yeah.
So I'm saying time is really running against us. We are past time. So I'm sorry, I'm going to give the a cappella makers. They'll be coming next. Now we're moving close to that to the spiritual. Now, no, I'm sorry. Pastor Dorcas for poems first, Trucia, then a cappella makers. Thank you. Engishona yengi yangunye Mare na muria gire Korere nilo nito yo minda Ngeshure nebo shildongana Korola manale Ndolo shomone golginya malosugo Ramilo na nangere ngoro Teigila nizo logo Shamolo di shendo monogi Nirishenge rangi maizie Meze ne mujegire Nabo manyisho mi mujegire Meze ne mujegire Nabo manyisho mi mujegire Muzie Sae gizanya zungani Medondo mula shobogi Meze ne mujegire Nai mujegire Nasha minda dara lara mizo Oju Allah siva Allah siva Dorcas be coming. Roho yangu jangwa, mayolo kama penzi itaota. Leo kesho nipo kazi, mera ni mujegire. You've been hunting me down, yeah. My only hope, you've been hunting me down, yeah. Ni mujegire, mera ni mujegire. My only hope, shono la mayogi. Thank you. Dorcas, welcome for her. She has a poem and she's a pastor. Uyu ni Oyono Morandia. Oyono Morandi to bugatega pastor. You will start Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Thank you so much. Let's welcome her. Thank you. Thank you. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hai, hebu nipungie mkono. Hi. Amen. Amen. Okay. Tusikilize sasa. Sijui hadi nitaanza aje. Aha. Jina daraja moja moja sufuri kila ha. Mbele yenyu si mwingine ila ni mtoto wa shule ya Tendere. Nale tire shairi lenye mada wanafunzi wenzangu. Ndiyo, wanafunzi wenzangu. Sikiliza, mtege sikio na mtoe funzo. Shukran. Mpakofi kwa hayo. Alo. Haya sasa. Wanafunzi wenzangu, tegeni masikio. Shairi na likaliri, nataka majibu yenyu. Je, mko tayari? Wasichana wajiringa na mavazi bila heshima na saruni za ajabu na rangi mdomoni. Je, wamshtua nani? Wavulana barabarani na masuti ya kupendukia wanabadilisha wasichana kweli kweli kama nguo. Je, wasichana ni matatu? Shukran. Makofi, shangwe la yeah. Thank you. Turusia. Volume. Is it Turusia or Turusia? Turusia, wapi makofi ya Turusia? Check it. Turusia, but we cannot see her.
Oh yes, oh yes, thank you. Don't make a move cause it can get real. Nigga, he with me, let's go on the drill. Thank you, thank you. Like I put you legit, she know how to pump shit. Look, wait, or that out got shot. Nigga ran up and I had my chop. Do like two and I scored both shots. I'm draw, I was so believe it or not. Yes. Sinuka watendele twawaletile shahidi lenye mada daraja moja moja mbili ha na Pim Omari, karibuni. Ole ole Mwatelema, sasa ndiyo mmefika. Vitabu mmevisoma kwa furaha na bashasha. Sasa mwisho mmekoma, mbele kujiendelesha. Kidato cha 4 kwa heri, mwelekea chuo kikuu. Tulikula pamoja, tukasali pamoja, tukasoma pamoja, sasa imefika tamati. Mwataka kutuaga, kwa heri ndugu zetu. Kidato cha 4 kwa heri, mwelekea chuo kikuu. Mkumbuke walimu wenu kwa mema waliowafunza, maneno mema waliowaambia muyatilie manani, ili yaweze kuwasaidia maishani mwenu. Kidato cha 4 kwa heri, mwelekea chuo kikuu. Bado wasubiri. Tosha, tosha, tosha. Yes, tunawaambiaje? Thank you. Tunawaambiaje? Yes, next. Well, so next we having Owen. Owen. With a drill dance. Then after him, Gideon, be closer here. Okay. Yes. Karibu, karibu. Yes. Tunawakaribisha wote wazazi. Karibuni sana. Don't make a move cause it's good for you. Let's go on the drill. Bang, 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 bang. Don't make a move cause it can get real. Nigga, he with me, let's go on the drill. We see how often this how we get split. Niggas, they hate me, I'm feeling like Chris. I got a leg and I put you legit. She know how to bump, she riding this dick. I got a leg and I put you legit. She know how to bump, she look, wait. Or that out got shot. Nigga ran up and I had my chop. Do like two and I scored both shots. I'm draw, I was so believe it or not. Believe it or not. And I got a gun for these niggas. Don't need a shooter, I'm dumping it, nigga. You want the link, I'ma come with it, nigga. Smoking on cake and date up with me, nigga. And I tell him free A out, free cap. You a op, don't like, better keep that. Brody gon' flock, I'ma drive with the seat back. Brody gon' flock, I'ma drive with the Or the oppie just gave me attention. I had to write with my talking intended. They try to snap me, you know I ain't snitching. Bitch, I'm too brutal, shit like that, I'm living. And niggas go big in them eyes. This one good trip if you like it or not. If you full away, come inside with your chopper. But if I want to shoot her, I'm sliding with Bob. And I'm screaming, fuck all the odds. I tell her link up, I just gang, gang, gang. And I'm screaming, gang, gang, gang. And I'm screaming, fuck all the ops. I told her link up, I just bought a new chop. I can't wait till I catch me an op. Jackie be bucket top tick like a clock. And just listen, me and Muna like Jordan and Pippen. See it rolling, then we get the clicking. Damn it, that shot could be the mission. Like, they be testing. Next op, he gon' meet the Reverend. No question. Lottie gon' teach him a lesson. See that got chopped, so why would I fight you? We go to op and got hype too. Free guap, but he call me from. Taker. All right, thank you. Yes. Ground B wanapoingia jukwani. Karibuni sana. Thank you, MC. After Gideon, we shall have now a cappella makers, okay? The a cappella makers, be stand by.
paro naindotoni natese kirama okao kasana nyamente kibao nukurungo siukajitao kiandu singarangi ya tao tojiese pulikicho yevetele taicho omuvere purasi nintacho libagalia gonchigetacho nanyolire chiko ya makarata linko figa yege chiko senayo boiko ogotondo ntenanasi obororo bwegiasi ogonchanganya siriasi ogonkenya buni sirasi uwi intembe sopa uwi intembe sopa uwi intembe sopa wanchani okongo ole kurade intembe sopa uwi intembe sopa uwi intembe sopa wanchani okongo ole tamu maru tobe nyamu njamu ontigeramu ndamu totarambuka ngumbu ntuomu aeri ndababa gotwili ago baby aeri nayoru motu nainche baby tochese puri kicho kebetele taicho omovere purasi nentacho libagalia gonchigetacho nanyolire chiko ya makarata linko figa yege chiko senayo boiko uwi intembe sopa uwi intembe sopa uwi intembe sopa wanchani okongoli Acapellas. Acapellas. Aye. Abaibuli baito murega igakorera ngo iwanye munyugwete mbuya mono sana na atebi gwa mone achi camera people nga moko ligereri moko bako chikoyetie camera banya wale moge chire bobe gakie moko iwe bobe karo moko rach talent chi abana baino mbuya mono sana. So the acapella makers, now we're moving closer to the church. After they we shall have the hope partakers. Be stand by, okay? Thank you. Let's give them a chance. Wapi makofi ya the acapella makers. Thank you. Fountain of saved from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart for the blood applied. Glory to his name.
drop was sold at the Savior's feet, plunged into rain and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Now see me wave. Oh, now see me wave. Alinikomboa kwa damu. Na asifiwe. Tunawaambia aje upate kasi wanapoingia jukwani na MC Begi tunapoanza. The school choir, you'll be ready with the next. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbingu umefananishwa na yule aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala kabisa, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, naye kuenda zake. Je, umejiwekaje tayari kwa karamu ya mwana kondoo, wewe kama umwaminio? Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbingu umefananishwa na yule aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala kabisa, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, naye kuenda zake. Je, umejiwekaje tayari kwa karamu ya mwana kondoo, wewe kama umwaminio? Ghadhabu ya Mungu ni kali, walio jehanamu wanatamani wapate dakika moja tu ya kutubu wanakosa. Mimi na wewe bado tu haituru. Swali ni je, tumemwamini Kristo? Je, tumekamilishwa katika wokovu wake? Jamani, e Bwana, moyo wangu kushukuru kwa siku hii ulionipa, najua lakini zaidi unipenda ujasiri wa kuwaeleza wote, bora zaidi katika safari yangu ya imani, nijalie kutumika. Ghadhabu ya Mungu ni kali, walio jehanamu wanatamani wapate dakika moja tu ya kutubu wanakosa. Mimi na wewe bado tu haituru. Swali ni je, tumemwamini Kristo? Je, tumekamilishwa katika wokovu wake? Jamani, e Bwana, moyo wangu kushukuru kwa siku hii ulionipa, najua lakini zaidi unipenda ujasiri wa kuwaeleza wote, bora zaidi katika safari yangu ya imani, nijalie kutumika. Wengi wetu twapuuza maagizo tuliyopewa naye Muumba wetu. Siku ya hukumu ikifika, utalipa sawa na matendo yako. Ulibaki uso wa dunia, jitakase, anarudi. Wengi wetu twapuuza maagizo tuliyopewa naye Muumba. Siku ya hukumu ikifika, utalipa sawa na matendo.
baki uso wa dunia, jitakase anarudi. Ghadhabu ya Mungu ni kali, walio jehanamu wanatamani wapate dakika moja tu ya kutubu, wanakosa. Mimi na wewe bado tu haituhuru. Swali ni je, tumemwamini Kristo? Je, tumekamilishwa katika wokovu wake? Jamani, e Bwana, moyo wangu kushukuru kwa siku hii ulionipa, najua. Lakini zaidi unipe na ujasiri wa kuwaeleza wote, bora zaidi katika safari yangu ya imani, nijalie kutumika. Ghadhabu ya Mungu ni kali, walio jehanamu wanatamani wapate dakika moja tu ya kutubu, wanakosa. Mimi na wewe bado tu haituhuru. Swali ni je, tumemwamini Kristo? Je, tumekamilishwa katika wokovu wake? Jamani, e Bwana, moyo wangu kushukuru kwa siku hii ulionipa, najua. The school choir becoming the school choir. Ujasiri wa kuwaeleza wote, bora zaidi katika safari yangu ya imani, nijalie kutumika. Ghadhabu ya Mungu ni kali, walio jehanamu wanatamani wapate dakika moja tu ya kutubu, wanakosa. Mimi na wewe bado tu haituhuru. Swali ni je, tumemwamini Kristo? Je, tumekamilishwa katika wokovu wake? Jamani, e Bwana, moyo wangu kushukuru kwa siku hii ulionipa, najua. Lakini zaidi unipe na ujasiri wa kuwaeleza wote, bora zaidi katika safari yangu ya imani, nijalie kutumika. Ghadhabu ya Mungu ni kali, walio jehanamu wanatamani wapate dakika moja tu ya kutubu, wanakosa. Mimi na wewe bado tu haituhuru. Swali ni je, tumemwamini Kristo? Je, tumekamilishwa katika wokovu wake? Jamani, e Bwana, moyo wangu kushukuru kwa siku hii ulionipa, najua. Lakini zaidi unipe na ujasiri wa kuwaeleza wote, bora zaidi katika safari yangu ya imani, nijalie kutumika. Tunawaambia aje? Let's appreciate them. Let's put our hands together for the hope partakers. Thank you so much for that wonderful piece. Now we're having the school choir. I think this is the very last group which is presenting today. Maybe those who do not get a chance, later in that day, should we find a chance, we'll give it to you. Thank you so much. Karibu the school choir. Asante sana for the virtual followers of Inuka TV, those who are following, those who are watching. Thank you so much. Send your feedback so that we can know if we are loud and clear. Thank you. Yes. Again, wetu, thank you so much for coming. We appreciate you so much. The chair, Dr. Pira, and the chair, Dr. Amene, Mr. Karibu sana. I want to recognize the presence of the PA chair, Mr. David, and of course the BOM chair, Dr. Peter Otieno. Please welcome, and your team. Karibu sana. Thank you so much. We honor your presence here.
Karibu sana, karibu sana. Bwana Director Elsa, please welcome. Please welcome. We appreciate your presence here. We are much delighted to have you here. Kinachokutenga naye Yesu, mkombozi wa dunia yote, pendo lake la shangaza. Tena dhiki au woga, ugonjwa, mauti na mateso, kamwe havitakutenga na pendo lake Mwokozi, kamwe havitakutenga na pendo lake Mwokozi. Kinachokutenga naye Yesu, mkombozi wa dunia yote, pendo lake la shangaza. Tena dhiki au woga, ugonjwa, mauti na mateso, kamwe havitakutenga na pendo lake Mwokozi, kamwe havitakutenga na pendo lake Mwokozi. Ni pendo, pendo bila kipimo, kifo cha msalaba, thamani yangu ni kwake Yesu, pendo lake Yesu. Ni pendo, pendo bila kipimo, kifo cha msalaba, thamani yangu ni kwake Yesu, pendo lake Yesu. Neno msalaba kwetu ni nguvu, njia ya wokovu wangu. Jaribu yakinizonga, msalaba wanipa nguvu. Pendo lake Yesu. Aliacha enzi na utukufu kuja kunifia mimi, sikumlipa kitu chochote, pendo lake lanishangaza. Pendo lake Yesu. Ni pendo, pendo bila kipimo, kifo cha msalaba, thamani yangu ni kwake Yesu, pendo lake Yesu. Ni pendo, pendo bila kipimo, kifo cha msalaba, thamani yangu ni kwake Yesu, pendo lake Yesu. Ni pendo, pendo bila kipimo, kifo cha msalaba, thamani yangu ni kwake Yesu, pendo lake Yesu. Ni pendo, pendo bila kipimo, kifo cha msalaba, thamani yangu ni kwake Yesu, pendo lake Yesu. Let's appreciate them. Thank you so much. I sincerely want to thank everyone who participated
in the entertainment program. Thank you so much for the energy. We've seen talents that we haven't seen since I came here in. We appreciate you. Now, for all those who participated, let's put our hands together for them, please, okay? Let's appreciate them. Can I hear claps and noise, okay? Wapi kelele yao? I can't hear anything. Say Sherio. Shout Sherio. Shout so. Thank you so much. Now we are ending the entertainment session here. Kindly let's put our hands together for our able principal, Mr. Richard Onsabwa, so that he can welcome the guests and help us in the next session. Let's welcome him, please. Let's put our hands together for him. Thank you so much, our able principal. Karibu sana mwalimu wetu. Asante. The guest of honor, in absentia, the former BOM chair will co-organize the board of management, the BTA, the teachers, the parents, and the students. Good morning. Hamjambo. Hamjambo. Hii ni siku muhimu kwa shule yetu kwa sababu sio siku ya vitina, ni siku ya starehe. AGM open day, hiyo siku wakati mwingine atuwadai karo, lakini karo ni muhimu. Ni siku ya kuja kusherekea yale mazuri yametendeka wapi? Shuleni. Na kupanga yale mazuri zaidi tunatarajia ya tendeke kule shuleni. Kwa hivyo kwa utangulizi ningependa kuwakaribisha kila mmoja kwa njia spesheli. Nianze na wanafunzi wa shule ya Tendere. Wanafunzi, popote mlipo, simama wima. Hawa ndio wanafunzi wetu, na ningependa muinue mkono wa salamu na mkono wa makaribisho. Basi hawa ndio wanafunzi, mnaweza kuketi. Vile vile nichukue hii fursa kuwakaribisha wazazi. Wazazi wetu wapendwa ambao mmetoka mbali na karibu kuja kwa hii sherehe. Sijui msimame ama muinue mkono tu. Basi inua mkono. Hawa ndio wazazi. Lakini waja ni watambue, kuna wale wazazi wamebakisha miezi 3-4 hivi wawe wakiona hii shule kutoka mbali, wa kidato cha 4. Hebu ni waone, simameni. Kidato cha 4. Nyinyi ndiye mbona mumeniangusha leo? You are a handful. Hebu angalia vile mlivyo wachache. Hii sio dalili nzuri. Na ubabwata na ubale liko na ubale far from. Lakini hata hivyo nyamange yako na buguma. Basi ndio hao. Wazazi
wa break candidates kidato cha 3, nanyi simameni. Wazazi form 3. Hapa kuna matata. Salale, hii ni namna gani? Out of 190 students, these are the parents. Sawa, na nyinyi fanyeni hivi. Sawa? Asante. Tunawashukuru, hatuwezi kugombana na nyinyi kwa sababu nyinyi mko hapa. Niche kuna wale wazazi wa system mpya grade 10. Najua hapo au wamejaa hapa ama namna gani? Hebu simameni nanyi niwaone. Wape makofi. Na washukuru kabisa. Hebu tupungie mkono. Basi nyinyi ndio shule, si ndio? Sasa mumeanza na muendelee na huo mkondo. Kwa hivyo nawashukuru, hamjanipatia shida na sitarajii shida kutoka kwenu. Kwa hivyo tunawakaribisha na tusukume kabisa na kukaza. Tusijali wale wengine wanaondoka, sawa? Sisi ndio tutakuwa system mpya. Kwa hivyo na washukuru kabisa. Kisha support staff, wafanyikazi wa shule. Wafanyakazi, najua wengi wako kazini. Mtawaita wafanyikazi wa shule, mtawaita waendelee kuja. Naonekana wako mbali. Ningependa kuwatambua walimu. Walimu wa shule hii tukiwasubiri wafanyakazi. Walimu njoo. Walimu njoo mbele. Sijui wengine wako kwingine. Na haya yote yanapeperushwa hewani. Haya mambo yote yako hewani, yanatazamwa kila mahali. Kwa hivyo ukiona kamera imekumulika, toa ka smile. Ukiona kamera imekumulika, toa ka smile. Na mpiga picha, ukiona walimu wapige vizuri ndio watoke vizuri. Labda niwape haraka. Wape kipasa sauti. Unataja jina lako, jina na unafundisha somo lipi. Mbio. Tutaanza mbio kutoka pale. Hamjambo. Kwa majina Doreen Sioge, Maths Geography. Karibuni. Good afternoon. I'm Wayne Ouko. I teach English and Literature. Hello. Kwa majina ni Kevin Achochi, nafunza Mathematics and Chemistry. Mamlaka yote yakizingatiwa na wasalimu nyote mjambo. Kwa majina ni Evelyn Nyamache, nafunza Kiswahili na Siari, na pia ni mwalimu mlezi wa grade ya 10 Magharibi, 10 West. Good afternoon. I'm Bagaka Chafet, the senior teacher of the school. I teach mathematics and geography. Huyu ni mwalimu amefika hapa, ana umri wa siku 2. Miranyi Dennis, Kiswahili History. Jambo.
Elijah Irongo, English Literature. Walimu, tutaendelea na mjipange vizuri, tuko hewani. God is good. Cleopas Otore, Physics, Chemistry, ICT. Thank you. Praise God. Praise God once again. Sophie Nyaboke, Maths, Geography, CSL. Habari zenu? Felix Adrian, Maths, Geography. Hamjambo. Christine Omari, Biology, Agriculture. Naitwa Konana Job, ni boarding teacher, Maths, Business. Na wasalimu nyote hamjambo. Naitwa Caroline Nyarangi, History, Kiswahili. Praise God. Praise God again. I'm Felix Omweri, Biology, Agriculture. Hamjambo. I'm Maureen Kemuto, Geography, Kiswahili. So the aims of the day, anaitwa Ezekiel Matenya. I teach geography and CRE. Thank you so much. Hamjambo. Ronald Getubo, English Literature, the Director of Studies. Na wasabahi ya mjambo. Omar Emelen, CRE Kiswahili. Tuwape makofi. Habari zenu. Naibu wa mwalimu mkuu Joash Moronya, Kiswahili Geography. Na mimi sawa. Nami naitwa Richard Osabwa, mwalimu wa Kiswahili na Jiografia, vile mwalimu mkuu. Sasa tuwape makofi wanapotoka jukwani. Support staff. Support staff njoo haraka. Na walimu, ukiona support staff mshikilie sehemu yake ili ache. Sawa. Huko nyuma kuna kelele. Kule nyuma. Basi tuanze. Unasema jina na kazi yako. Hamjamboni. Andrew Oburu, Security. Hamjamboni. Chooni Machau, Security. Hamjambo. Mini Mogaka, in charge of, I'm the accounts clerk. Good afternoon. Agnes Mokwa, lab technician, kamlezi wa wasichana. Bwana asifiwe. Frida Kiage, secretary. Okay, asante. Kuna dereva na kuna wale wapishi, naona wanachunga chakula kisiungue. Basi wako pale. Na Evans na Peter wako pale. Niruhusu ni watambulize PA Parents Association ikiongozwa na mwenyekiti PTA. PA Parents Association.
Wale class representative, niseme hivyo ndio tutaelewana. Class representative. PA, kuna wale PA wametoka wakaingia kwa board, na kuna wale class representatives. Class representatives. Karibu hapo. Okay, utasema jina lako na ile class una represent. Tuanze kutoka huko chini. Wazazi na walimu na wanafunzi, hamjambo? Hatujambo. Kwa majina ni Evans Wako, grade 10, social science representative. Thank you. Asante. Na wazalimu katika jina la Yesu, hamjambo? Hamjambo. Mimi ni Mayaka Thomas, class representative STEM. God is good. All the time. And all the time. God is good. My name is Almaglet Okyoga, nasimamia grade 10 wasichana, STEM and social science. Asante. God is good. All the time. All the time. God is good. Rita Chepngeno, class representative from 3 West. Our former BOM chair, our chair BOM this year, our distinguished guest, our able principal, teachers, students and parents, good afternoon. Good afternoon. God is good. All the time. Nataka muongee kama watu wenye wamefika Thelere. God is good. All the time. And all the time. God is good. Nilikuwa class rep wa these good boys 2025. Boys, hi. Muliacha kusalimia watu, hi. I can hear your voices. Thank you so much. Roslyn Nyankabaria. Hamjambo. Hamjambo. Jeremiah Umudi, Form 3 South. Hamjambo. Mimi kwa majina naitwa David Ogega Ndama. I'm the PA chairman of this school. Thank you very much. Wape makofi wanapotoka jukwani. Asante PA. Sasa nifike katika halmashauri ya shule ambapo tuko na board members, na katika upande huo ningechukua hii fursa hata kumkaribisha mwenyekiti wa zamani, hata kuwa hand over. Karibu. Sasa. BOM members, Jombere. BOM members, Jombere. Kuna wawili walituma udhuru. Kuna wawili who send apologies, na kuna mmoja alienda hospitali akasema akimaliziwa atakuja. Tutaanza Tena ninawasalimu hamjambo. Nilikuwa class representative, pia sasa ni POM member. Asante. God is good. Are you happy to be here? I was the PA member. Through you boys, I'm today a board member. Thank you so much. Hamjambo wote. Karibu kwa sherehe ya siku ya leo. Kwa majina naitwa Meren Nyakora, PO member. God is good. Fanya hivi. God is good.
George Makori, BOM member. Thank you. All protocols observed. Good morning. Hamjambo wote. Kwa majina naitwa Abel Nyangweso, POM member. I'm also a church elder and I represent members of Usi Mwarimu from this area. So feel welcome. Tuko hapa kusherehekea mambo mazuri ya shule. Sawa? Hamjambo tena. Omare Melen, BOM member representing teachers. All protocols observed. Good afternoon. Good afternoon once more. I am the school captain and also a BOM member. I'm Daniel Nyarango Murar in Form 4 North. Praise the Lord. Show me with your hand. Praise the name of the living God. My name is Dr. Peter Otieno. Nyanserebu Otieno yo nereo a chairman ya BOM this year. And I'm so glad to be present today to witness this ceremony and to be part of it. Thank you very much. Wape makofi. Hawa ndio wamepanga hii sherehe. Tunawashukuru. Kuna wageni wengine hapa. Candidates 2025. Hebu chongea hapa mbeleni. Tunataka muonekane kwenye mtandao. Njoo. Nataka muonekane YouTube. Ikiwa mtu atawauliza akatakuwa na taswishi kwamba hamukusoma, mtafungua huo mtandao. Njoo hapa mbele. Ikiwa kuna mmoja hakufika na mzazi wake yuko hapa, ni wengi. Kumbe hawa watu ni wengi kweli kweli. Piga fole. Watasema kweli majina hawa si watamaliza sherehe? Waseme? Tutawaita wakati tunawapokeza zawadi. Mnataka waseme? Basi. Jina hamjajua university mnaenda, si ndio? Hawajui university wanaenda, lakini kuna mmoja ambaye alikosa kupata nafasi kutoka kwa zile kosi ambayo umechagua. Kuna yote? Kuna yote alikosa? Simuwape makofi, wamechaguliwa kati za zile kosi walichagua. Kwa hivyo hapo ni sawa. Basi tuanze jina very fast. Ngoja niweke. Na tazama picha. Jacob Ondemi na Butu. Maruli Jacob. Manuel Nyandiko. Obadia Bobo. Mugushe Josephat. Mose David. Rodas Ogino. Jaiden Pichanga. Morara Felix. Olika Pondar. John Ojako. John Muracha. Clinton Basweti. Daminas Machoka. Nyandwaro Felix. Nsongo Nefer. Jackton Magari. Onwonga Brian. Magufoni Nyangwana. Danwin Osum. Daniel Isaac. Mogusu Moses. Ian Gori. Silas Umwana. Barclay Rogonjo. Machogu Brian. Gilbert Oigo. Hanson Ondal. Nyabuto Job. Gembo Vincent. Alfonso Mwangi. Marco Ondim. Obedion Songo. Rafael Ndege. Tuwape makofi. Basi mwaka ujao hapa sijui itakuwa wengi zaidi, si ndio? Basi ketini. Mnaweza kuketi.
Baada ya kuwakaribisha ningependa kumkaribisha mgeni wetu ambaye atazungumza nazi kwa dakika chache kabla hatujaendelea na sherehe. Na hii fursa nataka kumpa mwenyekiti ili apate kumkaribisha mgeni wetu wa heshima. Ningependa Chair Joe. Sawa. Good afternoon, everyone. I'm so glad and very excited to be part and parcel of this school. Na lazima nianze nikisema kwamba mimi si mgeni sana kwa hii shule, maana nilikuwa mwalimu katika hii shule. Simunipigie makofi. So tena nimerudi katika hali nyingine ya kutumikia hii shule. So without much ado, I want to introduce our guest speaker this afternoon. His name is Dr. George Ezekiel Aberi. Dr. George Ezekiel Aberi comes not from very far from here. His home is Mokubo village. And Daktari went to some school, then he went to Moi University, where he did his undergraduate in education, English and literature. Then to Egerton, where he did his master's. And then he went to Victoria University in New Zealand, where he did his PhD. He is a faculty member at the university, Kisii University, where he teaches and supervises. So he is a former chair of department with great experience. And being a former teacher in high school at Magena High School and other schools, I think he knows exactly the things that we need to do as we move forward. Tendere oye! Ebu weka mikono pamoja kumkaribisha Dr. George Aberi. Na nataka tufanye kwa ile njia ya zamani. Walibanyayo mwinyolete. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Tena. Funga. Fungua. Karibu sana daktari. Ile gumu kabisa ni pengine mtapiga makofi na mpate sina la kusema. Mtasemaje? Kwanza nipeane shukrani na nimefurahi sana. If I could speak from inside the shoes of my heart, you know, when you walk to a place which has a mark in your history. One, that time when we were looking for a job, after staying out for over 3 years, I remember coming to Tendere High School to look for a job. And by the gate to Tendere then, I found people surrounding a newspaper. They were reading, and so immediately one of them noted me, so he shouted, "Oh, George, your school is here and it has a vacancy." And finally I got a job and I became a teacher. Don't you think that Tendere High School ni shule ya bahati sana? Na msemi ya? La pili, nikaenda shule nikasoma Sarama, kumbe tulisoma na principal wenu Bwana Richard Onsabwa. Na ukiangalia, we normally call ourselves size moja, isn't that? Simpiga makofi.
Okay, thank you very much for the opportunity to come over here. And I want to say thanks especially to the POC chair, Dr. Peter Otieno. When he called upon me to come over to Tendere High School the day yesterday, I didn't know what to come and say. But so to say, I have a few things, and I go down to what did happen last year. Those guys you've seen here, walifanya mtihani mwaka jana na wamepita. Maneno ya secondary yameisha. Makofi kwao mara moja. We cannot clap for them to sahau wasasi ambao walijisatiti na kuchifunga vipwepwe ili wana wao waweze kusoma. Na wao wapige makofi. Asante sana. Now, there are teachers who are normally called intellectual intelligentsia convertibles, who convert people from being less useful to being more useful, isn't that? They have converted them and we are happy with them. Clap for teachers also. And the school management in that terrain. 1, 2, 3. Asante sana. Sina mengi ya kuongea. Last week we were at Makerere University and I saw something that moved me. Wameandika the heart and the soul of our life. That is Makerere University. Muko hapa leo kwa sababu ya mtoto. Are you aware mtoto wako ni part of what I may call here the heart and the soul of your life? Yet, waliposema msimameni nione sijui form 2, form 3 wasasi 10. Form 4 wasasi, I don't know, around 8. And grade 10 wakawa wengi kushinda. Ni kama hawa grade 10 wao they have discovered where the heart and the soul lie. So siku ya leo na wasi mwapige basi makofi. Asante sana. Kusimama hapa la kwanza wanikumbusha ile wakati wa zamani nikiwa na walimu wangu. Mwalimu achukua dasta na choka peke yake. Amesoma usiku kucha na amesoma miaka yote kwa ajili ya mtoto. Ili mtoto wako aweze kupita. Ndio huyo anafanya kitu tunaita dictation 2 hours. The next day, isn't it? Lakini ikiingia wakati wa preps jioni, mtoto wenu yu angalia page 45 of the English textbook, the same page for 2 hours, waiting kengere ilie aenda arale. Nimedanganya? Wasasi wamechisatiti vilivyo, lakini watoto laleni. I remember when I was in form 2, I read one verse. Endeleni kurara na wakati utakapofika utakosa jamulo. Isn't it? Continue sleeping and you will have nothing to eat. Saisi, there is something we call, how do you call it in colleges? Watoto wenye wana, I don't think I should not bring it to you and it may give you fear. Now, something comes on board. Hawa wasasi wetu wamepitia mengi. I remember their time wakiwa, na wengi wao ni umri wangu saa zingine. They could walk through 20 kilometers going to school. At times, they're beaten by wild dogs. They go through flooded rivers. They go hungry. They never ate, just to learn the alphabet. Nyinyi, shule iko hapa. You are in school every day. Stima iko Tendere. Stima iko, wakati wangu hakukuwa na stima. Na niwaulize hili swali. Ni kipi hicho kitakachokuzuia usifanye vema mtihani? Ama umeingia maisha gani? Kama niliona gari lingine limeandikwa ingia na ukwame. Umeingia unafanya nini hicho chenye umekwama kiasi kwamba uweze kukuamriwa ili uweze kupita kwa mtihani? Is there anything that is really derailing you? I want to insist before you here today. Elimu si kitu kibaya. Wanafunzi, niangalieni kwa macho mawili. Naona macho imeangalia kwenda kule, pengine wameona chakula. Ningependa muangalie hapa. What is happening the other end? So I'm saying this. Take your time, read, and work for a better tomorrow. I always insist that life is what you make it and it is colorless. It is you who gives your life color. Ukichagua kuwa wasting time, playing jokes in school, gossiping and that kind of thing, the end of it all you harvest, isn't it? Chenye unapanda, ndicho unafuna. Now,
Do you know the elephant in the room? Do you know the elephant in the room? Na wauliza, anybody can guess? Uhusiano wa kimapenzi kati ya wanafunzi. Na nimesema njia mbili zilimshinda fisi. Kila kitu kina wakati wake. So why are you wasting your time? Hata Biblia imesema everything as it is time. Nani wanakudanganya ati anakupenda? I still go to year 2, mwaka wa pili in high school. Nilisoma fasi ikaniambia, do not trust anyone, not even yourself. Paka mwenyewe nikashtuka kwenda nyuma. What did it mean for you here today? Usimwamini anayekudanganya, wasting your time, which you should be using where? Which you should be using where? In your education. Now, there is something here that I want to share very briefly about parents. Abaiboli, nyumbani umenunua sofa nzuri, wengine mmenunua sahani nzuri. Mtoto huyu weni akae hiyo kiti kizuri, si reserved for visitors. Iliari watarajia siku moja hizi viti sikiseeka atakununulia kizuri. Nimedanganya? Male members of the family, msasi mwanaume ambaye ni baba, wengine tunakaa wakari sana. Kuna hiki tulikuwa tunaita soko. Samani ilikuwa inapewa umbwa. Siku hizi mzee umekuwa mkari paka unapoingia nyumbani, tension yenye inakuwa ni kama ile wakati tunangoja results of presidential elections. Now I'm asking you, does that create a good environment for our children to study? Na wauliza, tukikaa wakali namna hii, hakuna upendo kwetu, watoto wetu wasoma? Sababu mtoto akiwa na shida atapata muda gani mwema ili aweze kucha kwako akueleza kwa wema, baba niko na shida na nataka uelekezo wako. Sababu wewe ni mkali kama yule umbwa mkali. La tatu, kuna mwenye amenunua shamba hapa. Si vibaya, hata mimi nimenunua moja mbili. Mtabuatie biginga. Nao kwana wake hesabu, umewahi kupiga hesabu akilini mwako ujue huyu mwanafunzi ndiye kegingama shamba number 1. Na wauliza si vibaya. Umefanya hiyo calculation? Duniani tutayatafuta yote, Mungu kwanza. Tuko na maisha hapa, lakini kama hatucha chisatiti vilivyo kwa ajili ya kuona ya kwamba watoto wetu wamepata wanachohitaji wakati wa leo. Niwaulize, mtoto anapokuja na report card nyumbani, kuna wengi ambao, I mean I could speak in English, there are many who never take their time to see even the scourge. I remember of one parent mwenye anaangalia, naambia mtoto hapa ulikuwa na AA, alafu kama kuna P ndani anamuuliza na hii P inafanya nini hapa? You know, ningefikiri ungetafuta njia nyingine ya kumwelekeza kijana hapa. Sasa utanieleza nione vile tutakusaidia sote siwe namna gani? Na njia moja ni gani? Unasema mimi niko na mtoto Renana High School, niko na mtoto Kanga High School, Karo nimemaliza. Tukirudi hapa, tukirudi Tendere High School, head teacher ni mzuri, yeye ongea salama, yule nitaongea naye ni mtu wa Mungu, hiyo tutalipa baadaye. So mtoto wako wako shuleni, baadaye nyumbani, shuleni nyumbani, anatafuta nini? Kuhangaika. Vitabu uchamununulia, and what do you expect at the end ni nini? Ndio wale mjure mwimbaji akaimba, unachopanda ndicho utakachofuna. You can't give effort and support that iko D, isn't it? Unajua support yenye inafikia D, na hapa unaangalia unataka A. So lazima tuweke vitabu, watoto wanunuliwe, we support teachers na wanafunzi. Nirudi kwenu, ni nani ukweli aseme hapa hajawahi ongea vibaya juu ya mwalimu? Sema ukweli, mbingu inasikiza. Nimedanganya? Kuna wanafunzi wengi ambao kazi yao mwalimu fulani hako hivi na vile, matusi kwa wazazi, unaambia vile mwalimu wako, na mzazi wengine naye akichukua naye andaambia mwingine, so mwalimu hana jina. Isn't that?
Hata mtoto anapotoka nyumbani ripoti ni ile ile, naenda kukutana na yule mwalimu ambaye bado hujampea heshima ya kutosha. Mwalimu wako ni Mungu mwingine katika maisha yako. Uko hapa leo kwa ajili aweze kukusaidia ili nayo kesho yako iweze kuwa nzuri. So tuchikanye kidogo, matusi weka chini na muombe msamaha kutoka mbinguni. Are we okay? Nirudi kwa walimu wenzangu. Nani amewahi enda staff room? Zile enzi zetu, ukienda staff room ni kama umeingia Supreme Court. Unajua hivyo? Vile unaingia kuna mwalimu yeye ameona hiyo sio uniform ya shule. Nywele umechana namna gani? Mwingine you have not stuck in your. Mwingine oh you failed my exam, ukimaliza na wao unione. So ni kama mwisho ukitoka hapo ni kama umepitia ya ajabu. Na wao ningewaomba walimu watoto wapewe upendo. Isn't it? Wapewe upendo ili hapo sasa mmepiga makofi, sababu sichasema mpewe wema kama na nyinyi wenyewe sio disciplined. Mkiwa disciplined, watoto wema, kila kitu salama, you've tucked, hakuna shida ukienda staff room. Ni kwa nini mnaogopa kwenda? Sababu maisha yenu mengi ni makosa. Nywele uchani asubuhi, nywele nguo umeachilia nje. Hesabu unarara chioni, mwalimu wa Kiingereza akicha anauliza what is the question tag for John Chambed? Hata kabla hujafikiria hujasoma ni kuruka tu. Isn't that? Hiyo ndio jawabu. Nauliza hiyo ndio jawabu. So mimi sijakuja kuhubiri. Nimekuja tuweze kusaidiana tuone vile mambo yanaweza kuenda. Kuna wanafunzi nimeona hapa wawili. Wale wa A plane ni akina nani wale wawili? Wako wapi? Hawakuja? A-, I meant A- wale wawili. Hawako, si usimame. Sasa naomba mbingu inisaidie. I think I will buy them pointed shoes. Sile sinafanya hivi ile wakati September ikifika na wao waende wapi? Waende shuleni. Wananikumbusha mengi. It reminds me with nostalgia when I was your age. When the entire future was ahead of me. Unajua kuna zile enzi za zamani, hata wakati huu disciplines za kwenda kusomea ni 4. Daktari, lawyer, engineer, and the number 4 disappointment. Sasa siku nyingi mtoto kila hawa akina nani watataka kuwa walimu? I'm asking them, they pass their exams. So you are bride. How many chose that they want to become teachers like George on stage? At least I have hope. Na imagine ukiinua mkono hata mbingu inaona ni ukweli unaniambia. I do help students in applying for admission to university. 1 out of 30 only says, or circumstantially he or she is compelled to apply for teaching simply because the grade could not allow elsewhere. Mbona hamuna heshima na walimu? Na nyinyi sio wao peke yake, mbona hamuna heshima? Lakini nyinyi mlipita mko na heshima. Isn't that? Na mshukuru Mungu. Do you know the key these people had? Do you know the key they had? Key yenye walitumia ambayo ni moja. Na leo ninataka niwaambie. Mimi nasimama hapa nasema hakuna siku moja hata moja yenye mwalimu alisimama akasema, George, you are a bright student. Hiyo inamaanisha nini? Hakuna siku niliona mwalimu akisema wewe ni mtu uko na akili unafanya vizuri sana. So he could praise others. Well, you are the bright, thank you. Church is watching. Church is watching. Do you know the formula? Knowledge hides in where? Books and others. Mimi akisifiwa, I want to see anafanya nini na nasoma. Na masomo ni mazuri nimetembea. Isn't that? Masomo ni mazuri nimetembea. And I want to brag this to you today. Masomo si kitu kibaya. Wale wenye mnaharibu wakati shuleni, parents have invested in you. Wasasi hata nguo hawana ili uweze kusoma. Let me say this to parents. Mkumbuke na nyinyi pia mko na maisha yenu. Akina mama especially. Mkumbuke, and this is what I always tell parents. You also have a life to live. Isiwe kila unapana kila kitu mpaka unapaki ohe.
Wazazi mkumbuke na watu touch this thing inakuwa mkwama. Sawa. What was I talking about before this call tantalized me? Nilikuwa nasema wazazi pia mkumbuke mko na maisha yenu. Usije ukajikakamua kabisa paka umalize kila kitu paka ufe ili mtoto naye aweze kuishi. Ukumbuke pia na wewe una maisha yako. So vijana na wasichana, mkumbuke pia msipe wazazi shida mingi. Saa zingine udanganyifu nyingi mpaka hata hawana maisha. Mkumbuke pia ni wazazi wenu na wanahitaji kufanya nini? Muwape upendo. So kuna wengine samani walikuwa wanasema kuna wazazi wanasema mimi kila kitu nimekupeana, uende usome, mwalimu akufunze, na wewe ni shauri yako. Msasi ni mara ngapi mwewe kuchia mwalimu na yeye nimekuambia ni ufunga. Sasa hizi naendelea kuongea, msasi mwingine amerara fofofu. Isn't that? Tumwambie nini? I think alitumia muda mwingi aweze kuja tuweze kukutana namna hii. So nasema mwambie usingizi ifanye nini? Iishe. So nasema wazazi, ni wangapi ambao wamewahi kuchukua muda wao waachie hao wenye ufunguo wawaulize mtoto wangu yu afanya namna gani? Unaona ni mzazi mmoja ama wawili. Are you aware of the good relationship between you mzazi, wewe mzazi wa mwana na mwalimu, ili uweze kujua unayemhudumikia anafanya namna gani? Nasema hivyo kwa nini? Watoto wengi shuleni hawataki kusoma. Wengine tu wako huko kupitisha muda. Na sasa badala uharibu pesa zako, kuja shuleni kwanza ujue mtoto wangu amejitahidi kiasi gani, ana mahitaji gani, ili uweze kumhudumikia. Isn't that? Niko karibu kumaliza, nimeongea maneno mengi. Nilikuwa mwalimu samani, nikawa na ambitions. Nikataka mengi, sichayapata hayo mengi. Watoto wakati huu wanataka vitu zenye tulikuwa tunaambiwa zitakuja. Siku hizi ukiuliza mtoto unataka nini, hata anataka akue hiki, anataka akue hiki mara moja. Let me get back to you children. Are you children or students? Life is a journey. Na ningeomba muwe na subira. Juzi nimeona kijana mwingine akiimba na akisema, mbona waniuliza juu ya vazi langu na uninunulie? Mbona waniuliza juu ya nywele yangu? Mbona waniambia na wanukia na jasho ni langu? Na yule mwingine ambaye alikuwa anaimba samani anasema namna gani? Sipa ngwingwi. Pengine wengine walikuwa wadogo. Kuwa na heshima kwa mzazi. Nakumbuka mzazi akisema hata pengine alifika standard 2 na anakuambia mtoto wangu wakati wetu mimi nilikuwa nachukua nafasi namba gani? Position 1 in school. Na unamtusi unamwambia mami you are illiterate, unatutanganya. Pengine hiyo wakati they never used to be number 2 or number 3. Si ukubali waambie mami I think ulifanya vizuri. Watoto wa siku hizi muweke heshima namba 1. Isn't that? Na nimalizie karibu hapo nikisema hivi. Ushirikiano wetu pamoja yawezekana tuende mbali. Mtoto, angalia macho yako yote kucha hapa. Wanafunzi, that which you want today and that which you want to become is in God's hands. And I have one key yenye nimekuwa natumia. Kila mara naenda mahali pagumu, but I always invoke one key. Kila mara nikienda kama ni interview, nikienda mtihani, kila kitu naambia Mungu, hii sitaweza sababu mimi ni binadamu. Hebu Mwenyezi Mungu, niweze kufanya vile wewe mwenyewe ungelivyofanya. Na mnajua chenye kinatendeka? Na wauliza, do you know what happens? Ni wauliza, watu, nyinyi mnaenda kanisa?
Mbona mmekasirika nikiongea juu ya Mungu? Hello? Namalizia karibu hapo in less than a minute. Mupeane maisha yenu kwa Mungu. Ambition zenu, whatever you want to be, upeane Mungu. Isn't that? Alafu uheshimu wazazi, because Biblia inasema respect parents. Alafu wale walimu wenye wako mbele kule, you might not make it bila heshima kwao. Heshimu walimu, take your time. Remember, there is time and a season for everything. Saisi uko shuleni, itafika wakati utahitaji uwe mwanafunzi na hiyo wakati haitakuweko. Mmewahi sikiza hii wimbo? Sikupewa moyo wa kuimba lakini niimbe. Sitaishi nawe msasi milele. Oh. Have you ever heard that song? Wengi wenu mwafikiria ya kwamba utaishi na msasi na mna hii mpaka milele. There is a time coming when your life will be upon you. Will you be running to your father's house? Ameseeka na anataka mahitaji kutoka kwako. Baba, watoto wangu pia wanataka karo, hata kusaidia. Na hiyo wakati ndio utakumbuka Abeli akisimama mbele akiongea. Take time, utilize your time in school, work hard for a better tomorrow. Walimu, asante kwa kazi nzuri sijawaangalia. Wazazi, asante sana kwa kazi nzuri mnayoifanya. Na wale ambao mmepita mtihani, unajua hapa mmekuwa na compound imefungwa green, isn't that? Kule nje at least mmeonja kidogo. University life, freedom everywhere. Lakini you lose your life, no repair. Ukipoteza mkono, no import from China. Huwezi kupata mkono mwingine kutoka China. Let's go slowly, tuamini Mungu, tuombe Mungu, tuombe mengi, tutapeanwa. Si mnipigie makofi pia? Okay. Asante sana. Thank you very much. Bwana Daktari, na kushukuru kwa hiyo hotuba. Na sasa sherehe yetu sasa imepamba kweli kweli, na tuko karibu kufika kwenye upeo, na hivi karibuni tutamaliza. Ningependa tuwe na wazungumzaji wachache. Kuna shule jirani, kuna mwakilishi, about the teachers from primary or comprehensive. Walimu wa comprehensive, njoo. Huyu kijana alikuwa wetu hapa lakini aliajiriwa huko. Karibu kwa vile mko wachache, sema jina kisha mtutakie kila laheri. The chief guests, Dr. Berry, the POM chair, principal, teachers and other dignitaries, wazazi na walimu na wasalimu nyote, hamjambo. Hamjambo tena. We want to thank God for this far and for the great things that He has given us. I was once a teacher here. The boys who have performed, they were my students. I want to tell them kudos. As you go out, make sure you remain focused. Don't lose on the way. Angalia, tafuta mbele. Wanasema masomo mingi, kazi kidogo, pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe. Motegerete umuntu bwatha masomo mange egasi agakorereki enke lakini chibesa. Haya, na divazi inakuaje? Masomo kidogo, kazi mingi, pesa kidogo. Kwa hivyo choose on that. Let me give Madam. I'm Mr. Geoffrey Obiri.
Mungu ni mwema na siku zote. Nche na tena ni abuno mwalimu. I'm happy with this school. Mr. Principal, thank you so much for the good work you are doing. Tumekuja hapa on behalf of our HY, aliitwa kidogo kwenda kwa ofisi, so we saw it better we come as your neighbor tusherehekee pamoja. So I wish you boys and girls good life in the university. Vile mumeambiwa, shika hapo hapo, mushikilie hapo. Don't go astray, so you'll spoil your life. Otherwise, I wish you well as you prepare for September. I'm Rachel Nyauru. Thank you so much. God is good, and all the time. One or two words to those who are joining university. As you are going there, know where you have come from, where you are, and where you will be in the near future. For those who are in school, be the advocates and lawyers wao walimu. Wacha kwenda nyumbani, kazi yako ni vile the speaker said, kazi yako ni kupeleka vile mwalimu amekufanyia vibaya. Na wazazi wakifika hapo wanatusi mwalimu. For example, akaisi akungi gawa keraiga, usingi gawa koraiga. Onu mwana gago chamambia ale kerasi, aligeretinga kiaro moisia. Ogethe. Wantaro chikeli yako so bigose digestion arocho moisia. So abaiboli tuabeira barogia batangani baba wanafunzi hapa. Tuanjana ndebo. Because yonyo kwara mwalimu in the presence of yo mwanafunzi era ago charura matusi alikuwa yakora mwalimu talikeli yako some. Sawa sawa. Tianya sawa basesenie work hard, you join your brothers and sisters. Sawa sawa. My names are Robinson Onchonga, mwalimu Tendere. Our principal, parents, divided gates, and learners or students. Good afternoon. God is good. Korera magoko iga 5-5. Mbuya more mwezi. So oyogokuwa na koruko omwari mpisi obondi. Mwari mpisi obondi ni weskuru ya Tendere primary. Intuni watoko supports Tendere secondary. Also abana from primary level to Aris Foundation. Wacha kokoro bwana asifiwe. That's why tuacha rero to award wanafunzi na walimu for the good work they did last year. I want to congratulate with our teachers. Hard work, it pays. Kora kore omokio monene. Nora nyore digas. Tariboy. Kora be korelesi. Negas nora nyore. So wanafunzi wote mmekaa hapa. Work hard in school. Nyore nta kore tomoki. Jekangatini mwalimu. Nyore nta kore tomoki. Kangatini ni mweswina. So parents and learners or students, love your teachers. When you hate a teacher, na ngako gosomi, toko nyara ku understand, but love your teacher. Keri yako gosomi ka koragendo keke, kegoso. Finally, have discipline. Nyato godwara discipline, toko nyara ku excel. Muna awa excelled. Both are you from these Cabre candidates who did the exam last year? Koende university, negen to kiamana. Because ukienda university, school fees ni kidogo. Lakini ukienda hii middle college, school fees is very expensive. God bless you. Tuwape makofi. Asante, mtaambia principal mlikuwa hapa na tumeshukuru kabisa. Ministry of Interior, tuko na our acting area chief. Ningependa haje hapa mbele, na ikiwa kuna
Ikiwa kuna Ministry of Interior utafanya introduction yeyote ambayo yuko hapa. Madam, karibu na pongezi. Madam alifika hapa saa 2 na tumefurahi sana. All protocols observed. Good afternoon. Good afternoon to you. Bia mora Bible. Wanafunzi mjambo. To our boys who are going out. Bia mole. Mjambo boys. I'm happy for this day and for the invitation. Kwa majina, I'm Bisonga Gladys. I'm the Assistant Chief Board Supplication, but currently I'm the Area Chief Acting. I'm standing here on behalf of my chief who is on leave. Sasa ni mimi niko, ndio nimekuja kumwakilisha. Nataka niongee machache kuhusu hii sherehe ambayo tumekuja hapa kushuhudia. One, ninaongea kwa wa boys, the outgoing boys ambao wana join university life. As you are going out, my boys, uko nje sio vile ilivyokuwa last year, ambapo ulikuwa na mlinzi wa kujua kama umelala, kama umeamka. The life now you are going to start, hakuna mtu anaenda kukufuata kutoka nyuma. It's your own life. So make a wise choice. Make a wise choice ambayo itakufanya you prosper. I want to congratulate you na niseme congratulations as you start a new life. Muanze vizuri mkijua iko na challenges vilivyo, but ukijishikilia vizuri utamaliza vizuri, ukuje kushine out, to be a lawyer, to be a teacher, to be whoever you will be to serve the community. To our learners, students, the present students now. Biamole. Naona mmechoka lakini tulikula lunch. Ningependa kusema ya kwamba sisi wanafunzi ambao tuko shuleni, enjoy your life now, and I'm happy and I want to congratulate mwalimu kwa sababu nimeona shule it's based on spiritual. Nimefurahia entertainment nilipata, the school is based on spirituality. Hivyo ninaamini muko sawa sawa spiritually, na masomo, hakuna masomo bila Mungu. Kila kitu inaenda sambamba na Mungu. So kazi yangu from security, tukikutana kule nje ukikuja vibaya, head on corruption. Si mnajua hivyo? Head on corruption. Mi sitabogerera. Moiwete hiyo. Ingo konyora, inkonyumere, umepita na kuku ya mwingine, head on corruption. Chinya sore, abana baito, muepukane nazo, maana hizo ndio, they've ruined our boys and the girls. Maisha yao yamekuwa ruined through hizo vinywaji. Hiyo tuepukane kutoka hapo. So I don't want to take my time. Thank you and be blessed as we grace the occasion of the day. Thank you very much. Makofi. Kwa hivyo Elia Chief asiyefundishwa na mamake, wacha afundishwe na serikali. Sawa. Na serikali inakufundisha head on, si ndio? Wanafunzi mnaelewa? Wale wa kidato cha 4, lakini sisi tunawafundisha msije mkakutana na matatizo, si ndio? Basi na shukuru kabisa. Na sasa wale abagambi wakiona uniform ya Tendere, waone hiyo ni special uniform, waishughulikie. Sawa?
Kwa hivyo nimewaambia wawashughulikie. Yaani kama kuna msaada wa haraka wawape, si ndio? Sawa? Kama wamekupata hauko shule, wakuharakisha urudi shule. Sawa? Kwa hivyo ambia wale wengine, mwanafunzi ikiwa na wakati wa shule, muulize exit yake iko wapi na ametumwa nini, na asipatikana akizurura ovyo ovyo. Sawa? Kwa hivyo watakupatia huduma ya kwanza. Mgeni wetu ni kama alisahau kitu kimoja na amepigiwa simu arudi kazini. Hiyo ndio ubaya wa kutafuta mgeni huko, very busy. Kwa hivyo nilisikia amewapatia sharp shooters, ile viatu, sijui kama hata mimi ningefaa hiyo. Sawa? Nilisahau mawili tu. Unajua mtu akikubariki mkutane na yeye na usiseme siyaenda bahati tena ikapotea. Sasa kuna mmoja mwenzangu hapa ambaye alinibariki sana. Watoto wangu akawakaribisha shuleni mwake, wakasoma, mmoja daktari, mwingine akaenda computer science, mwingine anaingia law, na wote walipitia kwa mikono yake. Na nimempata na nisiseme. Nisiseme. Nimefurahi sana kugundua ya kwamba aliye rafiki wa watoto wangu na mwalimu number 1 pia ni rafiki wenu. Orenge, si wafanyie hivi. Asante sana. So, hii inamaanisha Elsa Academy siko hapa Ugembo. Anything you want you can pass through there, and you can be whoever you want to be through Elsa Academy. Nimefurahi kutoka kwa roho yangu. Na tena sahau hivi, kila mtu ako na anayemshinda, sivyo? Sasa daktari, simama. Huyu daktari nilikuwa msimamishi wa kitengo cha idara. Sasa nilikuwa mkubwa wake. Muda wangu ukaisha. Yeye hakuja awe mkuu wa idara. Alipanda juu kidogo, he is my dean. Anasimamia faculty zote za School of Arts and Social Sciences. So nikipiga kelele vibaya nitapigwa kiboko. Kama sisemi pia nimemgundua. Asante daktari. So in other words, you are in safe hands. Wote hao wa mcha Mungu, waogopa Mungu. Na niseme la mwisho. Niliulizwa jana, Form 4 mko wapi? Hebu simama. Form 4 ninaenda. Nimeangalia performance. Hakuna aliyepata D. Nimedanganya? Hakuna aliyepata D. So next year msitulete. Sawa? Na yule atakayejitahidi anybody got an D here. Huwa nauliza watoto wangu Elsa, nikiweka kamba hivi nifungie kuku, and I call that hen Josephine. Na wewe mwanafunzi ulia na karamu na unaitwa Josephine Oirere, upate E. Kuku nitaipea nini? Na kuna tofauti gani kati ya wewe na kuku? Waka hard mtapita. Form 4 nimewaita kwa ajili ya niwatakie Mungu nyote naona C+ and above. Si Mungu akubali. Na waachia Mungu. Asante. Asante. Bwana Deputy, Sasa tunaendelea kupata hotuba kidogo. Ningependa nimpe dakika moja PHR. Nataka nikupe dakika moja. Asante sana mwalimu, wazazi, walimu, wageni waalikwa, wanafunzi na wasalimu wa mjambo. Mimi kwa majina naitwa David Ogega Andama. Mimi ndio PA chairman ya hii shule. Nachukua hii fursa na wakaribisha nyinyi wote
kwa hii shule, mchisikie kwamba muko nyumbani. Pia nachukua hii fursa kukaribisha wageni waalikwa ambaye ni Dr. George Aberi, pia na our former chairman ambaye BOM chairman ambaye ni Mr. Samuel Orenge Mbaka, ambaye ni director ya Elsa, kwa kuitikia mwito kuja kuhudhuria siku ya leo. Mr. Orenge amesaidia hii shule sana, wacha niwaambie. Wakati alikuwa chairman, miaka za nyuma tulikuwa na yeye, kuna wakati tulisama, pesa ikatukuishia, itaishia shule, lakini yeye mwenyewe akaweza kutusaidia pesa, ikaweza kuendeleza shule. Simtumpigie makofi ya kilo. Asante sana former chairman kwa kusaidia hii shule, na pia mimi naona unaizidi kuikumbuka. Thank you very much. Sasa na yangu ni machache kwa sababu nimepewa dakika kidogo. Na naimiza hao wanafunzi ambao walikuwa wanaenda university kwamba mkuwe na nidhamu wakati mnapoenda, always kuwa na nidhamu vile mlikuwa hapa. Na pia wanafunzi wetu ambao mnaendelea kwa masomo, na waimiza kwamba muige mfano ya hawa, pia muweze kufanya vizuri, tufuate hii njia. Wazazi na waomba kwa unyenyekevu, tusaidiane ili hao wanafunzi waweze kufanya vizuri. Kusaidiana inamaanisha hivi: tulipe fees kwa wakati ufaao, tulipe any levies, pesa zile ambazo zinahitajika kwa shule kwa wakati ufaao. Kama sasa kuna hii function ya HM, pesa yenye zilikuwa zinahitajika ni wachache sana walilipa, na waimiza kwamba muwe mnatoa pesa na mfuatilie wanafunzi wenu kila mara, kila wakati vile wanafanya kwa shule. Msiwe kwamba mnawaachilia, hapana. Kuja kwa shule, ona mwalimu mwenye anafunza mtoto wako, ujue mtoto mwenendo wake iko namna gani. Kwa hao machache na watakia kila laheri. Asanteni sana. Makofi. Sasa nami nimejikaribisha ninene machache, na nimeandika hotuba ya kurasa. Kuna hizo hotuba zingine zilikuwa hizo copies, naweza kwenda kwa wachache hivi, wanaweza kuangalia. Wachache wako na hiyo hotuba. Kuna wale wako nazo, kwa hivyo hakuna haja ya kusoma hotuba ndefu na mko na hiyo karatasi. Wacha nitache machache kwa lugha ya Kiswahili haraka haraka. Jambo la kwanza, karibu. Kila mmoja amekaribishwa, na ikiwa hujapata kitu cha kutia mdomoni, tafadhali usiende bila kula. Karibu. Jambo la pili, na washukuru kwa sababu kuna wale walitufunja moyo hawakufika.
Kwa hivyo tutawauliza maswali, lakini hatutaki watuharibie sherehe ya leo. Tutawauliza maswali baadaye kupitia kwa watoto wao. Jambo la tatu ni matokeo ya miaka mitatu iliyopita. Yamekuwa matokeo mazuri, na sasa tunalenga hata juu zaidi, target mean of 8.2. Na hiyo target, wale wanaotupatia hiyo target, parents wa form 4 na wanafunzi wa form 4, nyinyi ndiye mtatupa hiyo target. Sijui kama mtatuaibisha, sijui kama mtatupa sherehe kubwa kuliko hii ya leo. Vile vile kuna hawa candidates wa 2025. Hebu simama. Unajua tunataka kuwaona vizuri. Hata mpiga picha elekeza picha upande ule. Nyinyi, you are the Tendere ambassadors. Wherever you will be. Wherever you will be, you have now to work harder than before. Lazima mjipange. Mjipange kimahusiano, si ndio? Mjipange kitabia. Yaani tusije tukasikia kibaya kuwahusu. Kwa sababu kibaya kikitajwa kwenu, basi na sisi tutaambiwa hatukufanya kazi. Si ni hivyo? Ni wangapi wanawatakia kila laheri? Kwa hivyo sisi tunaombea mema, Mungu awabariki, na ikiwa mnahitaji ushauri wowote, sisi tuko tayari. Hebu keti. Kuna wazazi wa hawa wanafunzi? Wazazi wa hawa wanafunzi, hebu simameni. Wazazi wa hawa wanafunzi. Wazazi wa hawa wanafunzi. Nanyi tunawashukuru. Nanyi tunawashukuru. Nanyi tunawashukuru kwa vile mmewasukuma hawa wanafunzi mpaka wamefikia kile kiwango ambacho wamefikia. Kwenda mbele waombee. Kwenda mbele washauri. Ukipata ushauri wako hautoshi, fanya nini? Omba ushauri kutoka kwa wengine, si ndio? Na tena wafuatilie, si ndio? Siku hizi ni mzuri, wapigie simu. Najua mimi nilipoenda university, nilikuwa nafika university, naandika barua, naweka posta, natoka university naenda kuitoa na kuisoma. Kwa sababu haikuwa inafika hata kabla sijarudi tena kwa long holiday. Kwa hivyo nyinyi mko na simu, lakini wasiwapigie simu wakiwa kwa baa wanakuambia nimefukuzwa nyumba, kumbe anataka kula kwa baa. Kwa hivyo Mungu awabariki, nanyi ketini. Jambo lingine, shule yetu inashiriki katika spoti na wanaendelea vizuri. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri, kwa sababu hiyo ni sehemu nyingine ya vipawa. Walimu wetu na wafanyikazi wote tunawashukuru kwa kazi nzuri. Shule yetu haijakuwa na ile sura ya kupendeza kwa majengo, hata mahali unapokanyaga hapa hata tungeweka tiles, hata ceiling. Yaani unajua kuna shule unaweza kuingia ushindwe kutoka huko, si ndio? Hata useme niwekee chakula hapo chini, umegerue ndage na nzora agire. Sababu ya haya ni kwamba pesa imekuwa kikwazo kikubwa.
pesa inatoka kwa wazazi, kwa sababu nyinyi ndiye mumeleta hao wanafunzi hapa. Msije mkatarajia kwamba pesa itatoka popote. Chochote kitendekacho hapa shuleni chatoka kwa nani? Kwa mzazi. Kabla mtu aje atoka nje aje kukusaidia, lazima ufanye nini? Ujisaidie. Yaani unaulizwa uko na nini mkononi. Kwa hivyo wazazi, chipe shughuli, chisatiti. Hii kazi ni yenu. Kwa hivyo our infrastructure, na sana sana tuko na mfumo mpya wa elimu. Tunahitaji tuwe na ICT class. Hata those blackboard, tulikuwa tunatumia blackboards. Tukatoka blackboards tukaingia whiteboards. Sasa huo mfumo mpya hauhitaji whiteboards. Unahitaji nini? Smartboards. Sasa boards ni hizi. Zile zinatoka kwa kompyuta. Hawa watu wa ICT wanaambiwa ingia mtandaoni. Tazama vile watu magari yanasafiri kule India. Sasa sisi kama hatuna hiyo smartphone board, hatuwezi kujua vile India mambo yalivyo. Sawa? Yaani sasa ICT is compulsory. Hawa wanastahili kutumia mtandao kwa masomo. Na ikiwa hatutakuwa na computer lab, tuwe na hayo mambo yatakuwa mabaya. Na shule yetu ina wanafunzi 56 wanafanya kompyuta. Hao wanafunzi tuwaone wa grade 10. Wako wapi? Ikiwa unafanya somo la kompyuta grade 10. Computer students grade 10. Can you stand up? Hawa ndio wenye kompyuta. Sasa wazazi wao, hebu nanyi simameni. Wazazi wao kama mko hapa simama. Baada ya huu mkutano, nyinyi mtabaki tuketi chini tuone ni jinsi gani nani atatusaidia kompyuta. Au wanafunzi wanastahili kuwa kila mmoja na laptop. Sawa? Laptop sasa imekuwa kama calculator. Laptop imekuwa kama nini? Calculator. Calculator haikuwa shule. Sasa kila mmoja atakuwa akiulizwa kompyuta yako iko wapi? That is the case. Sasa haturudi huko nyuma. Zamani mwanafunzi hakuruhusiwa kuja shuleni na calculator. Sasa hata calculator inaenda wapi? Mtihani. Hata niliona NEC wanataka kusema hii mitihani sasa tunataka kuweka online. Hakuna haja ya kubeba mitihani njiani, nyingine naibiwa. Kwa hivyo kila mwanafunzi atakuwa na laptop yake. Basi anaenda laptop, anaketi darasani, kisha anaambiwa 1 2 3, mtihani ndio umeingia. Sasa anaona mtihani, kisha baada ya kumaliza kisha unapotea. Si kama ile message ya kuweka kwa WhatsApp inakuja. Sasa baada ya kumaliza dakika kuisha deleted. Sawa? Sawa, that's the technology. That's where we are going to. Kwa hivyo wale wazazi wa grade ya 10, sasa tutaomba, tutafute kila njia, kila mwanafunzi wa kompyuta lazima awe na kompyuta. Si ndio? Hiyo tutaketi na kutafuta misaada ya kila aina. Lakini mtu wa kwanza ni nani? Ni mzazi. Vile vile mwaka uliopita
tulianza kujenga bweni la wasichana, na sasa takribani wasichana 50 wako pale ndani. Kwa hivyo hawa wasichana wengine tunahitaji, tuko na nafasi. Kwa hivyo kuanzia mwaka ujao tumeanza kusema wanafunzi wa kutwa tunaanza kuwapungia mkono. Gradually we are coming to boarding. Kwa nini? Hapa juu kuna panels. Saizi huu mwangaza tunaotumia ni wajua, solar energy. Simpige makofi kwa solar energy. Na hii solar energy sasa, kuna wakati wanafunzi walikuwa wanafika wakiona blackout wanasema Kenya Power saidia. Sasa Kenya Power haitasaidia. Sawa? Wakati wamesoma wamechoka wanasema Kenya Power fanya nini? Saidia. Sasa tutakuwa na mwangaza. Kwa hivyo tumeinstall solar, na hiyo solar itatusaidia kwa sababu itakuwa ikichoma bulbs. Si Kenya Power hii mara juu mara chini, sasa iko constant. Hatujamaliza kila jambo kwa sababu ni gharama, na tuliomba loan, lakini hiyo loan tutailipa polepole, na ni sio mimi nitalipa. Ni nani atalipa? Ni wazazi, si ndio? Kwa hivyo polepole tutailipa, na kwa hivyo kama mlipi karo tunaweza kuilipa kweli. Lakini sasa zile shida tulikuwa nazo sasa zimepungua. Tulikuwa tumeanza kuweka CCTV cameras, ili hata mzazi tukikuita tukikwambia mtoto wako aliiba, ukitaka kuona mwizi tutakuonyesha mwizi, si ndio? So tusije tukauliza leta witness, leta nini? Witness. Kwa hivyo tuko na kamera, lakini tunahitaji kamera zaidi. Tunataka kuweka kamera kila mahali, na kutoka huko kwa mlango tunasema ukiingia hapa ndani kuna kamera. Kwa hivyo jihatari, lolote unalolifanya jua limemulikwa. So hayo ni mambo ambayo tunahitaji. We want to improve our dormitories. We want to improve our school. Shida ni gani? Pesa. Tunastahili kuinstall maji kwa lab na huko kwa dormitory ya wasichana. Our bus, kuna wale wananiuliza, mwalimu, mbona basi haijaandikwa Tendere mixed? Sasa mbona inabaki boys? Najua kupiga sasa, ile basi inastahili kupiwa rangi kisha iandikwe, ukiambiwa gharama ni 1200. Sasa hizi utatoa wapi kama una pesa au hauna? Kwa hivyo vile vile tumeanza home science. Kuna wale wanafunzi watakuwa wakitutengeneza chakula kizuri, ili mwaka ujao tukiwa na sherehe kama hii hatutatengeneza chakula. Tutaambia wale wanafunzi wa home science, sisi tumewapa ng'ombe, kuku, mayai, mboga, sisi tukutane mezani. Lakini we need a home science room. Na hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Kila mtu aseme pesa. Pesa. Basi hiyo pesa tunahitaji. Even our kitchen, hebu angalia upande ule mwingine. Kitchen ni mbaya lakini chakula ni kitamu. Sawa? Kitchen haina sura safi lakini chakula ni nini? Ni tamu. Sawa? Vile vile our school, we need to fence it. Yaani kuna wakati mwingine vitu inakuwa nyingi, mahitaji yanakuwa mengi, pesa zinakuwa chache. Yaani unataka ufanye kila kitu, yaani unapiga hesabu nzuri, lakini ukishika kwa mfuko hauna, uko empty. Yeah, we need
this place to be good. Palipo na nia pana njia. Yaani kuna siku unalala, unasema nikiamuka nipate pesa milioni 1 imeanguka chini. Siku hiyo ikikiisha unasema haikuanguka, labda iko kesho. Kwa hivyo kabla haijaanguka, wazazi angusha karo kwanza. Sawa? Ndio hiyo ingine ianguke. Sawa? Basi hayo na waomba muendelee kutusaidia. Na ikiwa kuna yote ambaye atatusaidia, huyo tutamkaribisha. Hata wanafunzi wa zamani, kila mtu tunahitaji afanye nini? Atusaidie. Lakini yale machache ambao tuna uwezo tumeyafanya. Jambo lingine ni mtaala mpya wa elimu ambao mahitaji yake sio machache, ni mengi mno. Tulikuwa na bahati tukapata wanafunzi 180. Hao ni wanafunzi wengi vizuri. Tuko na ile STEM, mlisikia yule mzazi alisema anasimamia STEM. Science, technology, engineering and mathematics. Mambo mazuri hapo. Social science iko. Sports and arts pathway tulikosa walimu. Na tukakosa hata swimming pool, tukakosa vitu vingine. Lakini tunaendelea kuomba hivyo vitu ipatikane ili our school ipate kufanya kila jambo na kila sehemu na kila nia ya kila mwanafunzi iweze kutimizwa. Wanafunzi wa mtaala mpya wote wanafanya ICT. Na kwa hivyo tunahitaji more computers. Kwa hivyo tumenunua kama 10 hivi. Na wanafunzi ni 180. Kwa hivyo inamaanisha wanafunzi 10, tarakilishi 1. Sasa hao si wanasingira tu na kompyuta lazima uuze, si ndio? Sio kuiona kwa mbali. Basi hayo tunahitaji kuona. Kwa hivyo shida tunapata nayo. Kwa mfano tukiangalia katika malipo ya karo, tuko na wanafunzi 453. Wanafunzi ambao wamekamilisha karo ni wanafunzi 75. Kwa hivyo hiyo ni 16% of the students. Sasa hapo ndio tuko na shida. Inakuwa vigumu kutimiza mahitaji ya wanafunzi. Hata tunasema ni miujiza ya Mwenyezi Mungu, hawa wanafunzi wanakula kila siku. Kwa hivyo wazazi, naendelea kuambia, kama hujatimiza wajibu wako, timiza. Na wale ambao hawakufika, nilipotazama sura zao, niliona ni wale wanatusumbua. Hata waliaibika kufika. Hawa wamefika, afadhali. Discipline. Muliambiwa hii shule yetu ina walimu, wacha niwaeleze. Hili lazima niliseme. Ina walimu wazuri. Unanisikia? Wanafunzi ninadanganya? Wanafunzi, tuko na walimu wabaya? Hebu kama ni wazuri pigeni makofi ya nguvu. Sasa niwaulize, ikiwa mwalimu ni mzuri, mwanafunzi anastahili kuwa mzuri zaidi, si ndio? That is it. If the teacher is good, then the students should be the best.
Kwa hivyo tuko na walimu. Walimu wanapenda kazi na walimu ambao wamewajibika. Na tukiketi vile vile tunahimizana. Unajua kuna wakati mwingine nitasahau kidogo. Walimu wataniambia, mwalimu tupige, tusirudi nyuma, tuende mbele. Na mimi nikiona kuna mwalimu naye mwalimu, hawa watu lazima tuwasukume, si ndio? Na uzuri tuko na kila somo tuko na mwalimu. Kwa hivyo lazima wanafunzi wawe hapa shule kila siku, ili tuweze kufikia yale matarajio yetu. Tunaelewana? Na uzuri walimu wanapenda shule yetu. Kuna wengine nje wanachungulia hivi. Wananiuliza, mwalimu kuna nafasi hapo niche? Namuuliza, ukija hapo utafanya nini? Ukija hapo utaona. Sawa? Kuna wale wanachungulia. Sasa wanafunzi wetu, jitahidi kabisa. Una jambo moja la kufanya, kusoma. Mbele ya wazazi wenu, kwa siku hii ambao tunasherekea mambo mazuri, wewe jiulize, tutakusherekea lini? Na tutakusherekea vipi? Kwa hivyo wanafunzi, tia bidii kwa kila jambo. Leo nilisema hatuna vitina. Wale walileta viti ambavyo tunaketi kwao, asante. Sasa hebu jiulize mzazi, kama hukuleta hicho kiti, ungeketi wapi? Cha kuomba tunalipia pesa, sawa? Na tukilipa kila wakati na hiyo pesa hakuna. Hao wanafunzi tulikuwa tumesema muwanunulie ile ya sale mwaka uliopita ya Sabato. Ni wachache wanayo. Na unajua sasa hilo ni jambo la hiari. Tunawaambia utafanya. Lakini mungewanunulia. Na waambia wale ambao wanayo, they are very confident. Ukiwaona wanahisi vizuri. Unajua kuna jambo ukimfanyia huyu mwanafunzi na yeye anajihisi vizuri, si ndio? Anajihisi vizuri. Yaani kama umemaliza karo ama una nia ya kulipa na unaendelea kujieleza vizuri, hata mwanafunzi anakuwa na confidence. Lakini ikiwa ukimuona unaanza kubadilisha sura, unaanza kugombana, unaanza kuwa mkali, sasa hiyo tunasoma ama tunafanya namna gani? Tunasoma ama namna gani? Unamwambia kama mwalimu amekufukuza, sina kitu, mimi niko vile uliniacha. Sasa nilisikia mnenaji akisema tuwaonyeshe upendo, si ndio? Na tujaribu tuelewane. Yaani kuna jambo hapa nataka kusisitiza. Jana juu ya malipo ya shule, niliambia wanafunzi hamjalipa. Unajua waliniambia nini? Muliniambia nini? Unajua walinistua. Kwa pamoja walisema tufukuze nyumbani. Sasa wananiambia, mwalimu, wacha tukuadvise, usipotufukuza hautapata pesa. That is the time these students gives me good advice. Is that good advice really? So, parents,
Sasa unakuwa likizo yote. Mtoto anakuja shuleni anakaa majuma mawili. Tunasema huyu mzazi alienda akasahau. Tunamtuma anakaa wiki mbili. Baada ya wiki mbili unakuja kuomba nafasi. Sasa tutakuonaje? Tutakuonaje? Tunakuonaje? Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunahitaji tujielimishe. Leo sio siku ya kuwastua. Ni siku ya kufanya nini? Ya kusherekea. Lakini sherehe haiji ikiwa hatutafanya yale ambayo tunafanya nini? Tunahitaji kufanya. Hapa tuko na Elder David Ogega. Elder njoo. Huyu amejitolea hapa spiritually, yeye yuko karibu na hao wanafunzi, yuko karibu kabisa. Hebu asalimie. Principal na chairman na former chairman na walimu na wazazi, amjambo. Nadhani principal amenipa nafasi tu ya kuongea, ya kusalimia, lakini principal nataka niseme neno moja. Nilikuja hapa 2024, yani ule mwaka mwingine, na mimi ni mwalimu professionally, na nilipo muangalia kwa wiki kama 3 hivi nilipokuwa nikija hapa, nilipo muangalia principal na nikawa nimewafahamu walimu wachache kina deputy principal, niligundua kitu kimoja. Niligundua kwamba shule hii ina potential ya kuperform. Ndiposa nikakoa ile slogan ambayo ilikuwa inasema hivi na inasema bado, na ilitokana na slogan ambayo mtoto wangu ambaye alimaliza kutoka Friends Kamsinga walikuwa wanatumia, na alipata A kutoka pale. Nilipoenda pale walikuwa wanasema kwamba we want and we demand that there be only 2 schools in Western. Friends Kamsinga, wanafunzi ninaitumia Friends Kamsinga and others. Kwa hivyo wao wanaamini kwamba Western Province kuna shule 2 tu, ni Friends Kamsinga na others, na hawataki kujua hizo zingine. Na nilipoangalia nikagundua kwamba hii shule ya Tendere, having been a teacher for so many years, nikagundua kwamba ina potential ya kuwa itafikia wakati ambapo ikiwa tutapata usaidizi mdogo mdogo, itakuwa kuna shule 2 tu katika Kisii County. Na ndio ninawaambia kwamba mimi ninaamini, I have a dream that there will come a time, and a time is soon coming, when there will be only 2 schools in Kisii County. Na ni Tendere and others. Na tuna uwezo. Na kwa hivyo principal, ninawaomba wao wazazi wetu na other stakeholders watupe msaada mdogo ambao tunahitaji ili kuwe na only 2 schools in Kisii County, Tendere. Thank you. Asante, makofi. Yeye ndio sababu nimempa nafasi, kwa sababu yeye ndiye angeieleza vizuri. Yeye ananiambia there are only 2 schools, Tendere and others. Si ndio? Ama wanafunzi hamjaamini mpaka saizi? Kuna shule ngapi? Moja? Nyingine? Sawa. Basi lazima tupende shule yetu, si ndio? Lazima tuifanyie lile zuri la uweza kuwa iwe shule pekee na zingine. Kwa hivyo kwa hayo mengi tena ninawashukuru. Tena nawatakia kila laheri. Kila mmoja tunamshukuru Mungu. Na tukimtanguliza Mwenyezi Mungu, kila jambo litakuwa vema kwetu. Ningependa sasa nimkaribishe mwenyekiti wa halmashauri ya shule
atamkaribisha former chair, mwenyekiti mtangulizi, naye atusalimie. Baadaye tutaingia kwa nini awards. Niliona sahani ilikuwa sahani inaendelea kukaribia kwa mic. Sasa zile zawadi zote tutasiweka kwenye hiki kikapu, tutazikusanya kwenye hiki kikapu. Tuna formula ya kusiwawa. Walimu waliketi wakakuwa na formula. Kwa hivyo hii itakuwa ni mbili, sio moja. Nilifikiri zitajaa hapa. Nilifikiri moja itajaa, tutaweka wapi? Lakini ni mbili. Sawa? Kwa hivyo anza kuguzaguza mfukoni. Sawa? Sio mfuko. Ona kama M-Pesa iko na kitu. Sawa. Chairman, karibu. Thank you so much, Mr. Principal, for this opportunity. Kabla niseme chochote, naona kwamba watu wamechoka, lakini tuisire gukora. Wana lende ko natene nire ntori yange gukora. Naende mumanyete nga abagaka nabangina. Bororonka mati yango. Bororonka mati ya maseko. Wana lende kera tokwe suguma iga amaseko ncherare. I want to take this opportunity, first of all, before I make my remarks, to welcome the former chair of BOM, Mr. Samuel Mbaka Orenge. He led this school during a very difficult time, and what we see today is due to his effort and putting things together so that we can have a harvest. Na hawa watoto wa 2025 sasa wamekuwa alumni. They are your products. So Elder Orenge, please come and make your remarks as we come to the end. Hebu makofi kwa Elder Orenge. Asante, karibu. Asante mwenyekiti wa halmashauri Daktari Otieno, mwalimu mkuu, walimu, wanafunzi, wazazi, hamjambo. Ni bahati mbaya niko hapa Kisii sasa. Tungekuwa Ujaluoni ama kule Uluyani, sasa hii ndio mkutano umekuwa mzuri. Sasa hii ndio wao wanaketi hadi saa 12. Mbali korosa. Kwa hivyo tuzoee, tusichoke, kwa sababu kama tunataka kuwa wazuri na mazuri, tutakuwa na subira na uvumilivu mkuu. Kwanza kabisa nataka kuwaongera wale wanafunzi wa 2025, wapige makofi. Kwanza kabisa walitupilia mbali grade ya E na kadhalika. Wapige makofi tena. Kwa sababu tukiangalia hapa Z hakuna, sijui Z inamaanisha nini. Hiyo wanajua wenyewe. Y hapa, Y ni ule wa kudanganya, sio? X ni absentee. Shule zingine wanakuwa absent, lakini hapa hatukuwa. Alafu E waliapa, na nilikuwa hapo walikiapa, hakuna yeyote atapata E. Wapigie makofi. Hiyo E ilikuwa ngumu sana kutoa, sio rahisi. Asante. Ni waongere wazazi kwa kuwa
walikuwa wasaidizi na pia walikuwa wakiwakaribia sana. Walimu walikuwa wavumilivu, walijitahidi, ndio iposa tukapata matokeo haya. Wapigie makofi walimu. Mwalimu mkuu na msaidizi wake, kwa sababu wakati nilipokuwa hapa nilikuja mwaka wa 2019, na hizo miaka tumekuwa na walimu wakuu karibu 4, huyu ni wa 4. Lakini mwalimu huyu mkuu na msaidizi wake walikuwa hawapumziki, walifanya bidii. Wapigie makofi pia. Asante. Wale halmashauri tulikuwa na wao, hebu simama. Wale tulianza pamoja, tukafika, tukasukuma gurudumu, wako hapa. Na sisi tupige makofi, tulikuwa tunavumilia. Asante. Hizo miaka za nyuma, vile mmoja amesema hapa, shule saa zingine ilikuwa inakosa fedha. Ilikuwa inakosa vitu vya matumishi hapa shuleni. Lakini kwa msukumo na nguvu ya Mwenyezi Mungu tulikuwa na kusonga siku moja kwa siku moja, hatua kwa hatua. Na sasa matunda tunayaona. Sitaki kuwa na mengi kwa sababu mengi yamenenwa. Nataka kuwaona tu kwa sura wanafunzi ambayo walipata alama ya A wasimame. Wapige makofi. Leo hii hawa wanafunzi wamepata nafasi kwa bidii, jasho yao. Wanafunzi, hii ni jasho yao. Siku hii vile Kristo aliambia Zakayo, leo hii tutakula na wewe. Leo hii wanafunzi hawa pesa za kununua takilishi 30,000 zitahifadhiwa katika ofisi ya mwalimu mkuu kila mmoja. Yani they have gotten 30,000 each. Na pesa hizo zitakuwa deposited katika ofisi ya mwalimu mkuu. Ile siku ya kuenda university watakuwa na mpango, mwalimu mkuu, yeye na mzazi waone hiyo takilishi imenunuliwa. They will be working with the computer because of their good work. Kwa hivyo hiyo ni 60,000. Alafu wale walipata B+, hebu wasimame ni waone. Wako 12. Yes. Sasa nilisikia wamenunuliwa sharpshooter, ama sijui kama ni wao. Sasa mimi nitawanunulia socks ya 3,000 shillings each. Kwa hivyo ni furaha kutoka kwangu, kwa sababu kuna mwaka hatukuwa tunaona B+, hatukuwa tunaona A-, lakini kabla ya kutoka kwangu hapa, kwa macho yangu nimeshuhudia hizi alama, na tunashukuru Mungu kwa kutupatia hiyo nafasi ikawa hivyo. Sitakuwa mrefu. Shule hii ni shule ya kipekee kwa sababu shule hii hutegemea ukweli. Siku moja pale nina biashara, nilitaka kuajiri mwalimu, na nilipokuwa naangalia certificate zake alikuwa na alama ya A-plane.
na ameenda shule ya P1. Sasa nikashanga, sasa wewe uko na airplane na mbona uko na university? Tuliangaliana, hakuna sababu, hawezi sema ni karo, hawezi kusema ni ugonjwa, alikuwa sio anaonekana mgonjwa. Ilikuwa labda ni A ya kusaidiwa. Shule hii inafanya bidii, inatumia ukweli, na hata ukipata daktari ametoka Tendere, daktari unaweza kumwamini, anaweza kudunga dawa ambayo ni ya kuaminika. Kwa hivyo pigia shule hii makofi kwa sababu ya kufuatilia ukweli. Matokeo mengine kwingine labda saa zingine hatuwezi kuyaelewa, lakini hapa wanajitahidi, walimu wana uzoefu, wana bidii na wanataka kufuatilia syllabus inavyotaka. Ndio sababu nataka kuzungumzia shule hii, tunataka iwe shule ya excellence. It should have marks of excellence. Ya kwanza iwe ni ya masomo, academics, iwe safi. Ya pili na zaidi ni kwa wanafunzi, iwe ni ya character iwe sawa sawa. Ya tatu ni ya discipline, vile unavyofanya kila siku, discipline yenu iwe ya juu. Ya tatu, kila wakati ikiwa tutakuwa wa hali ya juu, muwe na spiritual growth. Kila siku mnakuwa kiungu. Kwa hivyo nashukuru shule imekaribisha kanisa, imekaribisha watendakazi wa kanisa, wengine wamesimama hapa, wakisimama wasikize vizuri sana. Lakini zaidi muwe na positive attitude. Hiyo ndio shule ya hali ya juu, a school of excellence. And lastly, tuwe na msisimuko na msukumo wa wazazi kujihusisha na kazi ya shule. Mkiitwa muje wote, mkiambiwa mfanye kazi mfanye wote. Sasa nilisikia mliitwa wote, tukaona madarasa mengine walikuwa wachache, na nimesikia kutoka kwa wanenaji wengine, karo wanafunzi ni 453, 75 tu ndio wamekamilisha karo. Siku ya leo ambayo ni siku ya furaha, nyinyi wote vile mmeketi hapo mmetoa shilingi 65,000. Mimi mmoja nimetoa shilingi 60,000. Sasa hiyo ni sawa? Hiyo ni sawa? Kama mnataka shule hii iendelee, mnajitolea kimuhanga, mjitolee kabisa na hamutakosa. Mungu atawarudishia. Shule ambazo zinafanya vizuri, wazazi wanajitolea. Kwa wanafunzi ambao wamesalia wakati wa sekondari, ni fursa ya kukua, ni fursa ya kusoma, ni fursa ya kujipanga maisha mbele. Kwa hivyo msifanye mchezo na wakati huu. Ukifanya mchezo wakati huu, iko maneno nilisikia hapa, masomo mingi, kazi kidogo, pesa nyingi. Masomo kidogo, kazi nyingi, pesa kidogo. Kwa hivyo wakati huu lazima mfanye bidii, na kila mwanafunzi ana nafasi ya kufanya vizuri, na kila mwanafunzi anaweza. Wazazi niwaambie, taabu ya wanafunzi wengine hapa ni kujitoa kwa laini na
kujinyima fikira ya kuwa pia yeye anaweza. Wakati mtihani unapotokea, tumesikia mitihani mingine ikisomwa. Unapata mwanafunzi alikuwa primary school, alipata alama 210, amefika sekondari na amefanya vizuri sana na ana alama ya A-. Mmewahi kusikia maneno kama hayo? Kwa hivyo kila mwanafunzi anaweza. Tumia wakati wako vizuri. Kwa hivyo nataka kusema shule hii inaweza kuwa a school of excellence if it does ordinary things in an extraordinary way. Extraordinary way. Kwa hivyo ni bidii na kujikaza na maneno yatakuwa mzuri. Ndio sababu leo hii tunasherehekea wale. Sio kila shule inasherehekea. Nikimaliza, Paulo katika Biblia alinena maneno haya, Wakolosai 3:23. Sijui nani atanisomea 3:23 kwa Kiswahili. Colossians 3:23. Na hiyo iwe kwa wanafunzi, iwe kwa wazazi, iwe kwa walimu, iwe kwa halmashauri. Kwa sababu shida yetu nyingi ni kuangalia nyuma, nani ananiona, sio? Shida yetu ni kuambiwa afanye hivi. Shida yetu ni kuketi na kukubali kushindwa na kutofanya. Inasemaje? Colossians 3:23. Lolote mufanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa mwanadamu. Hayo ndio nataka kuachia siku ya leo. Usiongoje uambiwe, usiongoje uangaliwe. Fanya ni kama unafanyia Mungu na kwa nguvu yako yote. Asanteni, na naendelea kusema wanafunzi wa 2025 hongera, na mnapoenda pale university kuwa na nidhamu, jua pali umetoka, unategemewa. Asante. Kabla sijaondoka, nikuja hapa, nilipoingia hapa kulikuwa na wanafunzi takriban kama 200 hivi, na wanafunzi hao karo ilikuwa haiji, kusonga kwa siku ilikuwa ni tabu. Tukiita wazazi waje hapa, hatukuwa tunajaa hapa ndani. Leo hii hall imejaa. Makofi. Tunashukuru Mungu. Kwa hivyo Mungu amenipatia nafasi ya kubadilisha na kupeana shule hii, shule hai, kwa chairman wa halmashauri mwenzangu aendeleze hapo. Na bahati nzuri yeye ni daktari wa elimu, mwalimu wa walimu. Kwa hivyo tena yeye ni mzee wa kanisa. Tunaomba Mungu ampe nguvu aendeleshe kwa wakati huu na shule inawiri zaidi. Asante. Asante sana. Hebu mpigie makofi mazuri. 1, 2, 3, 4. Funga. Fungua. Mbiyamono. Thank you so much, Elder Orenge, for a wonderful job, for a work well done. In fact, Elder vile ulikuwa unasema, hata nimekumbuka siku moja
mwenye alikuwa anapika pale, ikawa kizungumkuti fulani, akatoweka. Hata Elder alitupatia cook kutoka kwa shule yake wakuje kupikia wanafunzi. Kuna mwakere akichinkovi. Yaani mpaka alikuwa na donate workers kwa shule. God bless you, Elder. Langu mimi ni kusema tu machache, kisha tuingie katika sherehe kubwa ya kuwakaribisha hao wenzetu na pamoja na walimu. Unajua leo ndio umenipatia mkono wa kuanza. Hawa ni wako. Abana mbale gaiga. Hello. 2026 candidates, hebu niwaone kwa mkono. Inu abane, mwigule laptop. You are on Erasmus bono na inyakue banga. A laptop for those who perform best. That doesn't mean that I will not look at these ones. Tigancha kere mogano ngo chande. Mogano ngo chande. Di tuke limo kale na lenge form 2. Go senki kia mberete kanyachie ninkale kago chigaso omutubu bwe form 2 muka maete bono. Kara asireli form 1 I was very good. But form 2 go senki kia bete. I used to be top 10 out of 600. Lakini in form 2 first term report card kupeanwa hivi kuangalia mwenye alikuwa in top 10 always. Sasa niko number 241 out of 600. Ngatewe yerongo ikilitato mbunira maguru. Report card yeye yero. So nkabugate report card yelibuya. Cleopas. Nkaye linga nibuya. Nkayebeke kaba magega ye textbook ya English. Yani a textbook ya English na ndeni nye kavete. Wono ngakabora nkabeka kuru magega ande ngakaba nkananta nibuya. Nkagenda ka. Ege ntege tangani omoiboli yago koboli kugwe ikire kaningi. Leta ngotorole. Nkamotebi report card yero ntoiri. Inki kia bota ewe report card. Tuakole tamatemu igoro. Balimu mbarakora komaki. Bago kora bago totomera gocha. Moiboli rende agategerera yu agateba tigatoyeganya bono. Wiki ya me ya kabere ya report card yeli neroboli. What I didn't know, ekinta manyete nkeringa tata tararire temato. Erega arengo muoge kiandagia ikomi. Liringo mate report card incherere. Ani andigerere tiga kamanye report card no tole nera. Bono ega si ya arenge nga kaya yebegete. Na arenge shwe report card no ere. Ekere to kale mogondo. Ero yerigiri. Akayerigi. No muoge nga kika kini akoleta akamanya asenye begete. Akayenyora. Dituke limaragoba kayenyora. Akamanya komboli ya report card yalibo nongochere. Kama tewana nje tinkomanya. Tinkomanya. Esukuru era tebe. Akamanya komboli inchugocha. Enambe ye ne yao. Kuchikuligere libiya kene lisakaralire emesa igoro ne report card yeli ane na tukerete. Yani enkoba yanya ko waka yomurakera. Ngasinywa senkobe ko motu. Wono nkamanya na kule. Lakini tata gantebiga. Alia se kuaye bise kitabu kelikuaye bisa. Omekishua ochonyole ororo. Lero igaya anko batebi bamura. Ege songo keria na kingo so mi university.
bono moibori nayarigie enchera oraikere omonyaroka oria gose omomura oria omuoyang'e acha kogokonya. Naye mumura gose moiseke. Colossians 3:20, obey your parents, for this is well pleasing to the Lord. Amen. Igo kore ikiso na nyoko bako gotebia ekiagere kina kigeko mogokingo Nyasaye. Muganongo chande. Naikire form 4. Form 4. Tuakolire mock. Tinkole tibu yankanyole C-. Ngakumika ndiriliera acheru C- etobuenere. My brother encouraged me. Agantebi omaete moki abalimu ebakomine nahati timuerora. Igo tokumi ayabono ole igo C- menda chikiredi chinde isato gochimotu. That was a good encouragement. And that is truly what it was, because korwe C- na inche nkagende university. Hallelujah. Inwe. You are the brothers. Encourage them. Encourage them. Tell them good things. Give them hope. Show them the way. Tatika mbale bono obobe. Mbale bono ba wocha gotumika kete no alenga. Anda ni nakanyaroka kanda rocha. Bono changa inchene alumni. Aninge yeah. Be a good brother or a sister's keeper. Erinde mobaorokererie enchere ndonge. Na barabwo baikere asemwe ikeire na motwe mono. Finally, I want to say this. As a school, we need to be focused. We need to look ahead. What comes before us is a challenging and a momentous moment, because we have a new curriculum to implement. And it looks like the government does not have the stamina and the spine to proceed without hesitation with this curriculum. But for us, we need to be focused ahead and say, now that we are here, what can we be able to do in 5 years' time? We want to transform these young people, these young boys and girls, as raw materials in a factory, from raw things, from useless to useful people for our society. That is the reason why, for us, our job will be to make the environment of this school be very conducive, so that individuals coming to study here can get a space in society as it is required. So we will focus ahead. We will look with the teachers, the esteemed teachers, who are professionals, so that we can make a place that manufactures the best of the best. We have a vision, like what the principal said, for the computer classes, for the home science class. We have a vision so that we can make this place a center of excellence. I want to commend the teachers for a work well done, for taking to this CBC like fish takes to water, so that we can give our best to our learners, to our parents. Have confidence in the school. Do your role and do it well. Do your best.
Do not hesitate to say what disturbs you. Be the keeper of your brother. If you see our child in uniform in a wrong place, take a step, call the principal, so that we can bring back that which the devil can snatch from us. Lastly, I will say that as we proceed forward, we want to suggest the following for improved academic excellence. For our parents, when you are called for academic meetings, class conference, please attend with gusto. Attend, not just as somebody who is coming to see what is there, but somebody who is involved, intimately involved with your child's progress. We will organize to have so many people to come and encourage our learners, motivational speakers. I am aware that last week you had this week of spiritual emphasis, isn't it? Yeah, that is an important element because we want to see our learners not just academically grounded, but spiritually stable. Because individuals who are stable spiritually are able to shine anywhere. We want you people, learners, to proceed with whatever you are told to do. Your assignments, take them seriously. Go over what you learn each day, because that is what your future depends on. Lastly, and above all, I will commend you to God's hands. Oh, amukusikia. Lastly, I will commend you to God's hands. Because it is He who created us, who knows us, who can direct us in the paths of righteousness for His name's sake. And because of that, I want to bless our young people from the book of Numbers, chapter 6. And young people, please be upstanding, because I want to bless you. Our students of Tendere, please be upstanding, because I want to bless you. I want to bless you so that as we move forward, those indiscipline cases that we hear here and there will disappear. Those that lag behind will move forward with one accord. Those that have challenges from home, problems and sickness, may disappear in the name of Jesus as we move forward. Those that have intentions that are not right for the school may just forsake their intentions and join hands to making Tendere a great school. So, young people, when you hear a blessing from the Lord, shout Amen. I'm reading not my words, but the words of Moses to the children of Israel in Numbers chapter 6, verse 22, which begins like, and the Lord said to Moses, saying, speak to Aaron and the elders of Israel, saying, this is the way you will bless the children of Israel, saying to them the following words. And when you hear a blessing, say amen. The Lord bless you
I didn't hear you. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you. The Lord lift you up and make his countenance on you. The Lord give you peace. Let us pray. Our gracious God, these young people have stood in your presence. The past before them and the future in their face. How we pray that you come into them, that you may shower your blessing upon each one of them, so that they may walk into the future with hope and determination. We pray this afternoon that you may lead them in the paths of righteousness for your name's sake. We pray that all matters of indiscipline be cast aside in your holy name. Above all, may you give them success. May you give them health. May you give them peace of mind, that they may do your bidding. And above all, O Lord, we pray that none of them gets lost in this world, but all of us shall receive you in that day when we say, behold, this is our God whom we have waited for, and he has come to take us home. This is our prayer and our faith in Jesus' name. Amen. May God bless you. I want to welcome the principal to take it from here. May God bless you. Makofi kwa mwenyekiti. Sasa sherehe yetu iko karibu kufika tamati. Sasa ni kupokea zawadi, na wale wanahabari wetu, hakikisha kila mmoja ameonekana kwenye mtandao. Hii hafla inaonekana mtandaoni, iko hewani. Kwa hivyo ukiona picha imekuangalia, tuko na Mwalimu Sako wako hapa, representative wa Mwalimu Sako. Njoo, usifikiri tumekusahau. Tulingoja mahali pa pesa ndio nakanyaga hapa, banki yote iko hapa. Saa karibu, sema neno moja, na sasa tuko karibu kuingia kwa sherehe. Sasa wewe ndio unatufungulia, nasema mambo iko namna gani? Good afternoon. Watu wamechoka huku. Good afternoon again. Mimi naitwa Martin Osoro. Natoka Gusii Mwalimu hapa Ogembo branch. Na nina represent our Sako. Nimesikia head teacher ameongea juu ya pesa. Najua hii ni common issue among all of us. So I will encourage you, wazazi wenye mko hapa, hata walimu, please join the Sako. Huko tuko na vitu mzuri, tuko na pesa. Joining is free. You join, you save your money. After you save your money, tunakupatia 5 times of that amount you have saved kama loan. Ujisaidie, hata usaidie mtoto school fees ama maendeleo yako mengine ya nyumbani na vinginevyo. Sitaki kuchukua muda mrefu. Mwenye anataka kuongea na mimi niko hapa nje, unaweza kuja tuongee. Nitakuambia mengi. Najua mnataka pesa, so just come and talk to me. Hata by kesho mimi naweza wapatia pesa. And for students wenye mlimaliza, you know one time you were called a pupil. Ukikuja hapa ukaitwa student. And next unaenda university utaitwa comrade. So as you become comrades, I will encourage you to study.
na chenye unaenda kusomea, be very serious, because hiyo ndo itakusaidia hapa nje upate pesa. It's either upate pesa ama ufanye kazi mingi uumie. Asante sana Mr. Principal. Naona mwenzake amekuja kumsaidia hapa. Mjambo tena. Vile huyu mfanyikazi wetu wa Gusii Mwalimu Sacco amesema, ukiwa na pesa zako siweke vizuri, usiweke chini ya godoro. Benki yetu inaitwa Gusii Mwalimu Sacco, hata kama inaitwa mwalimu, hata kama wewe si mwalimu, tumekaribisha watu wote huko. Hilo jina hivi karibuni tutalibadilisha, lakini wote wamekaribishwa. Weka pesa zako kwa benki ili isiweze kusaana. Weka pesa chira mente kana kitia weka nsi guturu arabu embe bayagitarira yachi nyonga gabu kwanyora tubwati kende. Benki yetu napeana hata school fees. Kuna loans nyingi, lakini ile nataka kuongea kidogo juu yake. Mzazi akifungua hapo, kuna kipengele cha kupeana school fees. Mzazi asishughulike sana. Principal, nikubalie niseme kwamba wanafunzi wetu tunawatakia kila laheri. Ukitaka kusaidia mzazi, fanya vizuri shuleni. Hata kijana wangu walisomea Nyambari huko, tulikuwa tunaambiwa kwamba ukitaka kusaidia mzazi, soma kwa bidii upate A. Ukipata A, serikali inakuita bure, inapeana help, inapeana CDF, inapeana kila kitu. Mzazi anakufanyia hata shopping, serikali inakufanyia. Lakini ukipata alama mbaya, utaongeza burden kwa mzazi, kwenda kwanza kukutafutia nafasi kwa chairman wetu, utaenda kutafuta nafasi huko Kisii University na utaambiwa mambo mengi sana. Kwa hivyo saidia mzazi kwa kufanya bidii shuleni, serikali ikushughulikie kabisa, mzazi aibukane na hiyo gharama kubwa. Otherwise, kwa niaba ya sako yetu hapo, tulitumwa tumelete boxi 3 za maziwa kwa walimu. Simseme asante? Tutatoa baadaye. Okay. Tuwape makofi. Tupige makofi. Kepsa, kuna Kepsa? Hakuna. Kesha iko hapa. Madam Lois nashukuru. Madam Lois Mutari wa Itale ni principal Itale Secondary School. Sasa nakupa fursa, tumekula ng'ombe mzima, tumebakisha mkia. Na ninafurahi sana umerepresent Kesha, my colleagues. Sasa niko na nguvu. Kuja hapa uonyeshe hiyo nguvu hapa. That is good. These are madam, our neighbor. Mupe makofi akiingia. Ana represent wale walimu principals wengine wamesema walikuwa na shughuli ambazo zinge wafanya wafike, lakini madam atawarepresent. Kwa hivyo tusalimie, tuambie neno moja, tuingie kwa zawadi. God is good all the time. The guest of honor, who is also the BOM chair, I realize. The BOM executive, if they are here. The principal, the PA, the comrades to be, my colleague teachers, and my good boys and girls. Good afternoon. Good afternoon again. Vile mwalimu mkuu amesema, mimi naitwa Mutari Lois. Mimi ndio mwalimu mkuu wa Itare Mixed Secondary School. Hata ningetaka aje singesema kuwa sijapata nafasi kwa sababu mimi ni jirani hapa hivi. So nikasema wacha nikuje ni support colleague wangu principal, nione comrades, nione wanafunzi wote na wazazi, niwasalimie. Mmekubali? Asante sana kwa kunikaribisha. Sasa ningependa tu kusema haya kwa machache. Kuwa academics has got 3 main stakeholders. Academics has got 3 main stakeholders. Now the government may just oversee. Serikali tu inaangalia vile maneno yanaendelea. Huyu ni mzazi, huyu ni mwanafunzi, na huyu ni nani?
ni mwalimu. So ningeomba nyote mshirikiane, have teamwork so that you can succeed. Wanafunzi wangu, the future is in your hands. The future is in your hands. Kusema kuwa chochote unachotaka kufanya inakutegemea wewe, na wakati ndio saa hii. Kama unataka kujenga ile nyumba kubwa, kununua gari nzuri, sio wakati ule utafanya bidii, ni saa hii utafanya bidii. Fanyeni bidii ili hata muweze kununulia wazazi dawa. Niko na mama yangu mzee, huwa anajiuliza kama singefanya bidii angekuwa anapigia nani ni amununulie dawa ampeleke hospitali. So pia wazazi, they are sacrificing for you so that you can assist them in future and also assist yourselves. Abaibodi, na kia abaibodi moko ndigere digana mbiyamure pi. Na inunte keteko bainyo ringa inu motayo kende keo kiranya rekane skuru. Geko era ninu moko bwatera na bari mukoruka abana bagochaga iga na baro baba bwatero. Onye muri ko babeka yakoruka then mwalimu takonyara. Please support the school administration, support the principal na riara anyare. Lakini engencho mbaroche you are very supportive. Taribo? Engencho mwachire ndoche you are very supportive. Na ande sabira abana baito. Comrades, life has just begun. Uko university, hakuna mtu anakuchunga huko. Hakuna parade, wenye utakumbushwa kuwa disciplined. It's up to you to be disciplined, and when you go there, ensure that you lift the name of Tendere High School high. My colleague teachers, I know that the results are in the staff room. And because of the good result, I've seen positive deviations. It shows that you are on the ground and you are very supportive of the principal. So thank you so much. My colleague principal, nimefurahia mmenikaribisha. I represent Kesha here. So nitaachia mwalimu wetu mkuu 2,000 shillings for the teachers tea. Thank you so much. Makofi. Makofi. Sawa. Ndio. Sasa ni kama dakika 10-15 hivi tumemaliza. Is that good news? Yes. Sasa ninataka kumkaribisha mwalimu Getubo ili tutaharakisha. Sawa? Tutaharakisha. Mr. Getubo atakuja ili tuwasawadi wanafunzi wanaoendelea, wale wa 2025, support staff and the teachers. Sawa? Kuna hizo zawadi tuko nazo. Na wazazi wale ambao former chair alipea zawadi, na wale wanafunzi mtabaki, tuanze kuingia sokoni kutafuta tarakilishi. Kwa sababu si chair amesema, basi kuna tarakilishi na alikuwa ameisema, na uzuri sasa hiyo tarakilishi iko mikononi. Huo ni uzuri wa kutia bidii. Kwa hivyo mwalimu Bwana Getubo, huo ni wakati wako. Asante sana mwalimu wetu mkuu kwa nafasi hii. Nichukue tena muda huu kuwasalimu nyote hamjambo. Hamjambo. Tuko na furaha kuwa hapa leo. Kwa sababu ya muda, mtaniruhusu niseme yafuatayo. Kwanza kabisa, hawa wanafunzi ambao wameketi hapa walikuwa hapa shuleni kwa safari ya miaka 4. Wazazi wao waliwahi keti vikao kama hivi na hawakuchoka. Leo wako kikao cha mwisho na wanasherehekea. Jambo la pili, ninajua mnangoja kwa hamu sana kuona ni zawadi zipi zitapeanwa kwa hawa
wanafunzi. Tukikumbuka vizuri mwaka uliopita na kwa hizo vikao zingine nimetaja, hawa wanafunzi waliwekwa kwa maombi, tukamwomba Mungu kwamba wafaulu. Walifaulu, hawakufaulu? Walifaulu, hawakufaulu? Kwa hivyo kikao cha leo si tu kupeana zawadi, vile vile ni kurudishia Mungu wetu shukrani kwa sababu alijibu maombi yetu. Jambo la pili ambalo hao wanafunzi wamekuja kupokea ni baraka na kuwatakia mema kutoka sisi walimu, wazazi na wanafunzi wenzao, kwamba wasije tu wakafaulu katika academics, lakini pia wafaulu maishani. Nikishataja hayo, basi nitapeana mwelekeo vile tutapokezwa zawadi na zile vikundi ambazo nitataja kwa sababu ya muda, mtaharakisha kuja mbele. Grupu ya kwanza ambao tutasawadi ni wanafunzi wetu wa grade ya 10, wana kidato cha 3 na form 4. Hicho ndio kitakuwa grupu ya kwanza kuwa. Then kundi la pili ni hao wanafunzi wa KCSE 2025 na kundi la tatu ni support staff ya Tende Secondary School, na mwisho kabisa itakuwa ni walimu wetu. So ningependa kusema hivi, wanafunzi wa grade ya 10 ambao walipata exceeding expectation 1 in their first assessment in term 1, exceeding expectation 1 and 2, mchongea hapa karibu, mtapokea zawadi. Mtindo wao umebadilika. Wao tunazungumza kuhusu expectations, eh? So exceeding expectation 1 hiyo ni kama A plane ya sasa. Na hiyo exceeding expectation 2 ni kama ni A minus. So mnajijua, mje mbele. Mje mbele. So ningependa kumwalika mwenzangu. Ningependa kumuita mwenzangu Mwalimu Cleopas. Grade 10 mko wapi? Ruth Onchonga. Very quickly, Ruth Onchonga. Venik Makumba. Sorry, Valentine Makumba. Ekra Robina. Muje haraka. Aida Moti. Rebecca Kerubo. Purity Moreka. Alex Nyanduaro. Barak Arumba. Haivin Maseno. Alex think Moturi. Alex Moruri. So nadhani wamefikia hapo. So hawa ndio tunatuza kwa leo kwa grade 10, na ningependa kumuita our PA chair, our PA chairman awapokeze hizi baaza. So wakipokea hizi zawadi tutawapongeza kwa makofi. Ruth Onchonga, quickly. Ruth Onchonga in that order. Valentine Mwebwa. Ekra Robina. Aida Moti. Rebecca Kerubo. Purity Moreka. Sioni wakipongezwa kwa makofi. Alex Nyanduaro. Barak Arumba. Barak ni huyo kama mwenyewe haiko. Haivin Maseno.
So hawa ndio wametuzwa, wenye hawakuwa hapa zao zitarudi kwa ofisi, watapokea baadaye. Tuwapongeze kwa makofi wakienda kuketi. Grupu ya pili ni wanafunzi wa kidato cha 3, na hawa tunawapa zawadi wanafunzi waliochukua nafasi ya kwanza hadi ya 3. Na ni kama ifuatao, mje mbele. Michelle Kemto, Brian Ndege, So Patrice, Brian and Michelle Kemto, mngekuwa mmefika hapa. Michelle, Patrice. Hao ni wenye wamechukua position 1, 2, 3 overall in form 3. Na hapa tutamuita BOM representative Bwana Umundi apokeze hawa zawadi. Huyu wa pili ni Brian. Patrice. Tuwapigie makofi wanapoketi. Mtaniruhusu tu kidogo. Kuna wenzetu, our neighbors from the comprehensive school, wanataka kutoka na wako na jambo. Karibu. Tigamba kuwa ni mwensi kioli seriga abayiboli principal abalimu na abana mwensi na mbiyamole naende igona tomgocha na mbalenga toraba le mibecha na tomgocha iga na director James Yumbasa Mweno na ngege toro kiaye egere gesire litukeri dia lero dia prize giving na biribionse bitogo kora ni gante binga ngira nelie principal yaito abalimu abayiboli amona abana balimu akora matemu mwakolio oetano yogocha mogojikora nga mbia mona balimu na director na bible bonsi asegas mwakolire yokoleisia bana baiga bakora matemu asenjera engi abakora baka dentalieta digia se skuru yaito eki mo director antebi ni ga antebi na is proud of abana be skuru yega kerawe taiga iga baliboto mu manyeti igale nei ba yeskuru yega buo ye muino igalia na iga goteba abana ba iga mbabugate masikania manene na ende ugo sabanga mogenderere igo na endo sabanga mbuya mona semu ngenjo mwakalete buya na ende igata gitena nyore ndia nyarekana umwako ugo chicha mokole buya wetani gaiga na abalimu bonsi pi korua ikerasi yanse na paka grade kediki akora matemu otebanga agendera no mukio yo egere tuche tonyora ma elisali engia gwetani eliga dia lenge ororokale asa malie tanche nkuru kumarube umundi
Ni gonde neighbor yeskuru eje buone gere close this small fence. Na ende ni gonde BOM chair ya tendere comprehensive. Na intunto cheto tuale prize giving chitari kibere umutie nyoyogo chicha. Ikolende ekero tukoligereria mang'ana ya iga prize giving niga kumotivate abana bali bakobwatia babakora egere na borobu barorera bakore buya egere na borobu baje ko awarded abalimu bonsi pi nyore tari kibesa chikobora mbatakeire babe awarded onde bwensi society okoboko kwa yase okokora buya kwa abana baiga nabo atakeira be awarded ne kibesa chikonyara ko bachigokea lakini rende abana balia mwa korambuya muno na ende ekero moko genderera guchi mutu ara masikani masombe bokongu egere moche ko ba chi doctor abande moche gukora mobe chi engineer na bali bono mogo chi gukora na inu be ku mukimono egere na inu moche ko gendera mutu na ntuma onga chi siringi chi aye chiri buisano egere chi sire moyego yoiga beyond. Thank you, our BOM chair. Nami oyongokwana Pius Yawondi kure skuru ya tendere your neighbor school. Our principal na tuwa eresa kuritangani tarengo nyaragoika padinatoa a direction ina tokorwa e pase ito ase abanafunzi wa 2025 pamoja na abarimu. Our comprehensive school tendere jare deta abana ma waikaransa abajo comrades ndo wada wanafunzi waitaro. We have a special recognition. Omwanafunzi nare okorgu Jaden. Jaden where are you? Jaden Vichanga. Come. Jaden Vichanga was our candidate in KCP. Jaden Vichanga, when he was doing KCP, or ule mwaka tulianza na yeye alikuwa mgonjwa, Mungu alimsaidia paka amefika hapa, is among the top. A performance ya nyore krari ngumurira ari skuru ya attended, he topped. So through that one, omwe teacher omu recognize amwe sawadi yae at this time. So Mr. Chaden, this is your special award from our school. Thank you for. So Jaden Vichanga, he scored, for example, A in mathematics in primary section, and also he scored A in mathematics in Form 4. Again, our teacher told us to award the following. Hii pasa ndaweka hapo, walimu watafanya vile wamepanga. We have an envelope for Best Overall Student 2025. Best Overall Student 2025 atapata zawadi yake ya 1,000. The Best Subject Teacher the year 2025. You're at the top, Arabiana Minisco number 1. Amepewa zawadi yake ya 1,000. Alafu because kazi ilifanywa hapa vizuri, na hiyo kazi ilifanywa vizuri because of good management. So we want to appreciate our principal with this envelope. Hii inaenda kwa mkono wake pekee. Thank you very much. That is the way our principal directed us to award. So Mungu awashukuru sana. Na ito tiyato enda kwa igorera wana moina asengenjo, they are under our care. So 2026 candidates, I wish you well. Work hard. Hard work pays. Bible limoko sinyo koiriria tama ngana kia ya wana. Kwani ne matanga tora. Asante sana. Our sister school, the comprehensive school,
we are really humble. Umetufika karibu na huo uhusiano tupeleke katika viwango vya juu. Asanteni sana. So tunaendelea na internal awards. Tulikuwa tumefika form 3. Sasa tunaenda kwa award wanafunzi wa kidato cha 4. Wale wa kwanza bora wanafunzi 4 waje mbele na tungemuomba Madam Roslyn uje wapokeze hawa zawadi wakiongozwa na Grievins Morara, Daniel Nyarango, Brian Mogendi na Shem Atandi. Muje kwa haraka. Waliotajwa mje kwa haraka tuokoe muda. Huyu ni Grievins Morara, ndiye mwanafunzi bora. Wa pili ni Brian Shem Atandi na Daniel Nyarango. Tuwapongeze kwa makofi. Tumewaongeza tu kidogo kwa sababu tunaongoja sherehe yao mwakani. Tunawashukuru, mnaweza mkaketi. Tunaingia sasa kwa wageni wa heshima siku ya leo, wanafunzi wa KCSE 2025, na ni wengi. Tunatarajia kuwa na wanafunzi zaidi ya 47 na tutawasoma majina kwa haraka. Our BOM chair, Dr. Peter Otieno, will present the awards. So hatutatumia any order ya kuwaita, lakini mtaitwa tu mkipokezwa bahasha. Abobo Badia, wewe umefika hapa. Alex Asanya, in that order. Thomas Kriago, William Esho, tuwapongeze kwa makofi. Hao wanastahili hata wapewe vigeregere kama kunao. Thomas Kriago, kama mwanafunzi hayuko na mzazi yuko hapa, utakuja. William Esho, Rafael Ndege, tuendele next tugendera kubakira chinko bikero bakwegwa ayatari matanga tore abaibori Jackson Magare, David Mose, Jacob Ondimu, Brian Nyangweso, Brian Wafura, Samuel Resaroi, Daniel Seremani, Paul Cap Ondara,
Anson Abea, Paul Kapondara, Anson Abea. Clinton Basweti. Clinton Basweti. Bakre Rogoncho. Bakre Rogoncho. Rodas Okindo. Rodas Okindo. Mark Odimu. Level Onsongo. Level Onsongo. Clinton Osieko. John Moracha. Elvis Otieno. Emmanuel Nyandieka. Dr. Pay on these ladies. Danwin Osumo. Josephat Moguje Josephat. Macfon Yangwara. Macfon. Jacob Omagwa. Ian Gori. Nabonga nchite ko chinguru china chintagete. Nabonga nchite chinguru bune chiaba abayiboli aba. Thank you. Let's continue. Ian Gori. Kennedy Maina. Eric Momanyi. Moses Yangwara Mugusu. Vincent Ogembo. Brian Oluonga. Mboga timanga na kiaya bono. Kieke bono kikiaba. Kelele. Felix Nyanduaro. Daniel Chugunda. Cyrus Omwando Cyrus. Lana's letting me down. Jacob Marori. Gilbert Orenge. Ayeba suka, ana baitosika, semilla itesikwe, kusini ayeta suka, ana baitosika, semilla itesikwe, kusini Yaminas Machoka. Karen Kombo. Imarenda masikani risipegiti
Kenneth Osoro, John Ochako, John Ochako, Jaden Bichanga, Brian Machogu, Alphonse Omwange, Brian Machogu, Alphonse Omwange wakifuatana hivyo. Alphonse Omwange, DJ Thomas Kiriago, Thomas Kiriago, William Esho, Brian Wafura, Samuel Resaroi, Clinton Osieko, Elvis Otieno, Kennedy Maina, Eric Momanyi, Felix Morari, So thank you so much. Tunaenda kiwango kingine. Wale wanafunzi wa KCSE 2025 ambao hawakuchukua bahasha zao zinaweza zikachukuliwa baadaye kutoka kwa ofisi. Sasa hivi niruhusu sasa tuwapokeze zawadi our support staff, na kwa sababu ya muda hatutawaita kila mmoja aje hapa mbele. Tutakuwa na mwakilishi wao ambaye ni accounts clerk, na hiyo zawadi atapokezwa na wa acting chief Madam Gladys. Tuwapongeze kwa makofi. Very good. Lastly, tunataka tuwapokeze walimu wetu pia zawadi kidogo, na kwa sababu ni wengi mliwaona hapa, hatutawaita wote. Ni mwakilishi wao atapokezwa zawadi, ambaye ni mwalimu wetu mkuu atapokezwa bahasha zao, na atapokezwa hizo zawadi na Madam Meren Nyakora. Karibu. Walimu mmoja kidogo, stage kidogo tu, mupokezwe zawadi. Wekea walimu wa dance kidogo. Walimu kuja kidogo. Principal akipokeza bahasha, msangilie. Walimu kuja kidogo. Walimu inuka juu.
sense etoite unonsusu sense ayeta koratenga sense koratengeranse sense omongina koratenga sense Asanteni sana, asanteni sana. Asanteni sana. Excuse me. Sorry for that. This is for the record. Iko mgeni mmoja I invited. He told me he's a friend. He's a friend to our school, and he has ever worked in our school as a chaplain. Pastor Obedi Mabeya. Sijui kama mnajua yeye? Yes, so I invited him. Amenunulia sisi walimu chai ya 2000. So it's on my phone. Na pia is aspiring for MP Machoge Borabu constituency. I'm saying is aspiring for member of parliament for Machoge Borabu constituency. Yenye tubaka inarogoroga iga mbuya mwana sana. Singing Chumweshimiwa tuanyorere your token. God bless you. Is in the US. God bless you. Okay, pesa zingine ndizo hizi. Evelyn Peter kupeti treasurer yake 2500. Kisha Josephine Onkeo canteen lady 1000. Kisha kanisa yetu ya Tendere SDA ambayo imetupatia elder hapa wametuma 2370. Kwa hivyo hizo you capture them. I give you. Sasawa. Ni kama sherehe yetu imemalizika. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru kabisa kwa kufika, na tunaomba Mungu aturinde na kutuongoza ili tupate kutimiza yale ambayo tunaweza. Kwa hivyo nakuita Elder David, njoo tufungie kwa maombi wakati the chair declare the assembly officially dissolved. Thank you so much. We want to come to the end of this ceremony today. For our teachers, I have booked a date with you, with the principal, after half-term. So we will retreat somewhere and talk nicely as teachers to chart the way forward for this school. Because of that and many more, may God bless you wherever you go, and whatever your hands find to do, do it with all your strength. And by the powers given to me, I now declare this assembly dissolved. Let us rise for a word of prayer. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu utupendaye, tuna kila sababu ya kulishukuru na kuliinua jina lako. Tunasema ni asante kwa kuwa umekuwa mwema, umbali huu ni wewe. Asante kwa kuleta wazazi wetu watukufu, ukawaongoza wakafika salama. Tuwashukuru kwa kuwa ulituletea wageni, tuwashukuru kwa ajili ya walimu wetu, tuwashukuru kwa ajili ya wanafunzi wetu. Sasa umetuongoza na kipindi hiki kimefika tamati, tunaliinua na kulishukuru jina lako. Kila mmoja wetu tunapoondoka, wazazi wanaposafiri, wengine kwenda mbali na wengine karibu, twaomba uenende na kila mmoja wetu. Wale ambao tunaosalia, principal, deputy, walimu wake, wanafunzi na kila mmoja wetu,
tunaomba mibaraka yako iendelee kusalia pamoja nasi. Wanafunzi wetu ambao walifanya vizuri wakati ya fora, tunawaombea wakati ambapo wanapoenda kwa masomo zaidi. Bwana uendelee kuwabarikia, uendelee kuwaongoza. Na zaidi ya yote usiwasahau katika ufalme wako. Wanafunzi wetu ambao wamesalia kidato cha 4 ambao wanaendelea kujiandaa, tunawaweka mikononi mwako. Bwana ukiwa ni kiongozi, tunajua ya kwamba utawapa sawa sawa na mapenzi yako. Wanafunzi wengine tunawaombea waweke mikononi mwako. Sasa tunapofumukana, tunapotawanyika, uenende na kila mmoja wetu. Na tutakapokutana tena Bwana, tutaliinua jina lako, na zaidi ya yote uendelee kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Hilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni Bwana na mwombezi wetu. Thank you.